Έχω πρόβλημα από τη μία, η Flyquest είναι αγαπημένη μου ομάδα, από την άλλη είμαι με τον λυγισμένο Έλληνα. Hey! Όποιος κερδίσει σήμερα, chat, όποιος κερδίσει σήμερα. Δεν θα πάρει μάλιστα χάρτη. Κασιόπια, πάμε λίγο, rank 1 cups. Μου έχετε πει πόσες φορές, Νίρο, ο Γκάβλας γκάπαρε τον cup στο solo του με Κάσιο. Ξέρεις κάτι, κάθε gap που τρως είναι μια ευκαιρία να μάθεις. Ωραία, θέλουμε καλό AD top chat. Πιστεύετε το Άτρο ξεχωρίζει? Βάρους Κάρμα. Βάρους Κάρμα versus Alistar. Θα έχουμε πολύ δύσκολο laning phase. Μπορούν να μας πρεσάρουν με λίγο extra style. Με λίγο extra κόπο. Ζέτραξ, δεν ισχύει ρε φίλε. Εγώ όταν ήμουν σε team, γκάνκαρα μόνο το mid γιατί είχα αυτή την Κασιόπια. Οκ, είχα rank 1 Κασιόπια, μόνο εκεί ήμουνα. Ωραία, απλά πάρε Aatrox, φύγαμε. Το draft είναι μπροστά μας. Let's go! Λοιπόν, boys, πάμε παντοδύναμο game με ένα prediction. Οκ, θέλω 100 άτομα στο πρώτο prediction. Fly vs G2, χωθείτε μέσα. Και πάμε να δώσουμε λίγο παραπάνω πόνο, παιδιά. Για όσους δεν ξέρουν, επίσης, τι θέλω να κάνω shout out. Okay, έχουμε ένα τουρνουά 2v2 από την Battle.net, το οποίο γίνεται 11 του μηνός. Θαυμαστικό 2v2, το ποστάρω και εγώ θα σας στείλω το link. Κλικάρετε το link για να μάθετε παραπάνω πληροφορίες. Γιατί αν πιστεύετε ότι ο Handsama και ο Lambrov είναι καλό bot, δεν έχετε δει εσένα και τον φίλο σας στο τουρνουά. Okay, click το link, check it out, thank you Battle.net. Πάμε game! Μπορώ το πάτσα πολλές φορές. Να σας είπα, θέλω 100 παντοδύναμα άτομα έτσι να μπούμε μέσα. Μπαμ. Fly win! Ο Σεν του έγινε δοσύλλογος. Ωραία, μόνο 14 βάλανε στους Fly. Τι γίνεται? Πιστεύουνε πάρα πολύ στους G2 οι viewers. Πάρα πολύ. I also really like the Cassiopeia here for G2, not just again because of the reasons that I already stated, but when you have Jhin, you can feel like a little bit of that DPS is missing for things like the later objective takes. You can feel like for getting into the meatball helper on something like a Scion, it's a little bit tougher. Cassiopeia helps make up. Ladies and gentlemen, είμαστε έτοιμοι. Περνάμε στο πρώτο game. Είμαστε super locked, όπως πάντα. Και πάμε να δούμε το value μας. Ένας φίλος από το σπίτι λέει ότι έβαλε κατά λάθος τους Fly. Μερικές φορές μπορεί η τύχη να δουλεύει για σένα και όχι εσύ για αυτήν. Φαντάζεστε να μπορούσαν να ακούσουν οι παίκτες μουσική στο game. Να βάζανε εκεί πέρα everything black, ρε φίλε, και να κάνανε μοντάζ. Ο Τζινάκος μου ξεκινάει με μπότες. Κάτι που δεν έχουμε δει πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Ομπάμα, δεν θα το έκανα. AI να ήμουν αυτό, δεν θα το έλεγα, Ομπάμα. Αλλά είσαι καλό παιδί. Wait, ο Grubs ξεκίνησε με Q. Όι, όι, όι. Ο μπρο μου βλέπει λάθος βίντεο στο YouTube. Παιδιά, έχει Q και Dorans. Ο Punisher αυτή τη στιγμή πεθαίνει εκεί που είναι, να ξέρετε. Παίζει να έχει πέσει από τον μπαλκόνι ο Punisher, bro. Έχει κάνει poke, έχει κάνει poke. And looking for it, and so he's just going to take the blue buff. Nothing more as of now.
Ρε, όταν πάνε να ανοίξει stream, πείτε του να δει το πρώτο game. Θέλω να δω reaction, δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω να δω reaction. Η Casio έχει ανέβει αρκετά γενικά σε αυτό το meta, είναι καλή απάντηση πάνω στο Rise και έχει μερικά πολύ clutch Game 4, Game 5 moments που μπορεί να παιχτεί. Είναι πολύ καλή πάνω σε Silas. Οπότε βλέπετε ότι δύο από τα meta picks τα οποία παίζονται, η Casio είναι καλό matchup. Λοιπόν, έχουμε πει ότι οι καλοί Aatrox αυτό το matchup το κερδίζουν. Και οι καλοί Aatrox αυτό το matchup το πουσάρουν και βάζουν το wave μέσα από νωρίς. Το είδαμε και χθες. Βέβαια, οι δυτικοί Aatrox δεν το κάνουν αυτό. Από αυτούς δεν το έχουμε δει. Και ο Mirwin δεν το έκανε και ο Bibi για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Άλλος θες έπαιξε με απλά πήρε το Orange, δεν πήρε TR. No ganks yet from either side, though, considering we just have had these trades of the blue buffs, but both junglers are now back on the. Λοιπόν, αν δούμε το damage, πιστεύουμε ότι οι G2 θα έχουν damage να σκοτώσουν έναν Sion. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που ο Aatrox μπορεί να σπάει ασπίδες, ρε φίλε, η Casio μπορεί να φτύνει αρκετά, αλλά θα χρειαστεί αρκετό focus. Και εδώ, αν είσαι ο Sion, θα μπορούσε να πας σε ένα adaptive helm. Για να ρίξεις το damage από το της Cassiopeia και το του Maokai. Τι είπε μαλάκα, Νίρο, τι λες? Adaptive Helm δεν λεγόταν το item. Τρελό item. Αλλά είναι καλό magic resist item και Force of Nature δεν θα με χαλάει καθόλου. Πιστεύω ότι το Force of Nature είναι λίγο underrated επειδή παίρνει ώρα να στακάρει. BB, ωραίος ο BB. Είπαμε ότι το matchup το κερδίζεις και το κερδίζει, τον έχει πουσάρει. Βέβαια, ο Μάσου είναι στο top lane. Και θα βάλει την πίεση, θα πει στον Broken Blade, παρότι κερδίζεις πρέπει να πας back. Το οποίο βλέπετε πόσο κρίμα είναι. Επειδή εδώ σουάπαρε ο Varus, ο Aatrox ό,τι lead έχει χτίσει χάθηκε. Ό,τι health lead εννοώ έχει χτίσει, γιατί ήταν ο Aatrox full HP, ο Sion ήταν 20%. Δεν είχε σημασία. Το ίδιο recall κάνανε με τα ίδια ακριβώς CS και κατευθύνονται στο ίδιο lane. Λοιπόν, το μεγάλο gap σε αυτό το series ποιο είναι? Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο gap για τώρα είναι η Inspired vs Skewmont, αλλά από ποια έννοια? Ο Skewmont ακόμα είναι rookie, ο Inspired έχει πάρα πολλή εμπειρία και πιστεύω ότι αν πάμε σε κάποιο Game 5, ακόμα και Game 4, η G2 είναι πολύ σκαλωμένη με το πώς πηγαίνει. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες έχουν επηρεαστεί και εκείνο που μπορεί να δούμε λίγα παραπάνω νεύρα, ενώ οι Flyquest παίζουν το παιχνίδι τους. Έχουν παίξει αυτές τις σκηνές πολλές φορές. Εκείνο που ο Caps, ρε φίλε, πρέπει να δείξει τα δόντια του. Caps, Broken Blade, η Han Sama, η εμπειρία που έχουν αυτοί οι τρεις, εκεί πρέπει να φανεί. Στα clutch moments, όπως ο Faker που λέγαμε χθες. Όσοι σας πάει σπίτι, πολύ σωστά, παιδιά, όποιος χάσει πηγαίνει διακοπές στο region του για κανένα μήνα. Θα τον στείλουμε σπίτι με G, αν μην ανησυχείτε. Πολλοί από αυτούς είναι και 18 με 25, δεν θα πληρώσουν καν πολλά. Okay, so you can see on the scoreboard right now, Quad just used his ulti for tempo to get back to lane slightly faster. That tells me that Flyquest is not expecting any sort of big neutral. Προέχουν το ulti του Quad για γρήγορα rotation, στο ulti του Buipo για γρήγορα rotation, στο ulti του Pantheon. Γενικά βλέπετε, εδώ πέρα, σε αυτό το game οι Flyquest μπορούν να παίξουν πολύ με το tempo του παιχνιδιού, γιατί μπορούν να το σκυπάρουν. Έχουν 3 champions που μπορούν να το σκυπάρουν και μπορούν να πάρουν extra recalls, μπορούν να πάρουν extra waves στα sides, χωρίς να τιμωρηθούν. Οι G2 δεν το έχουν αυτό, αλλά οι G2 έχουν πολύ καλό area control. Έχουν Jhin παγίδες, Maokai έχουν το μοιάσμα της Cassiopeia που είναι πολύ καλό σε choke points, οπότε η μία ομάδα μπορεί να σκυπάρει tempo, το ρυθμό του παιχνιδιού που λέμε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε στο δράκο, εγώ μπορώ να πάω mid να καθαρίσω wave και μπορώ να έρθω στο δράκο, δεν έχω θέμα. Αλλά αν οι G2 είναι πρώτοι στο objective και μπορούν να πάρουν τον έλεγχο έστω και για λίγο, έχουν τρόπο να τον κρατήσουν. Right around the time the Grubs spawn, it should be a little bit after that the Realm Warp comes back up, but it will mostly line up if Flyquest wants to try to make a play. Blade στο mid
No leads, απλά ένα. Το bot lane, παιδιά, τα CS στο bot είναι λίγο προβληματικά, αλλά το περιμέναμε αυτό. Okay, η μία ομάδα παίζει lethality βάρους Karma, όπου είναι υπερβολικά ενοχλητικό, με πάρα πολύ poke. Και δεν μπορείς να κάνεις κάτι όταν παίζεις Alistar. Γιατί ο Alistar τι μπορεί να κάνει combo, και αν κάνει combo μπορεί να φάει Empower W από την Karma. Να το χιλάρει όλο η Karma και μετά πάει ο Alistar. Λοιπόν, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, ότι γενικά το NA τελευταία απλά μας σπάει. Okay, οι Team Liquid έχουν κερδίσει τη Fnatic 2 φορές, οι Energy είχαν κερδίσει τους G2. Δεν πηγαίνει πολύ καλά το EU versus NA και πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν θέλω να γίνω Αμερικάνος. Boys, ποιος λέτε να πάρει First Blood? Ποιος λέτε να πάρει το πρώτο αίμα? Εγώ πιστεύω το First Blood θα το πάρει ο Βάρους. Με τη χρόνια εμπειρία μου και το τι βλέπω στο game, πιστεύω ότι ο Βάρους θα πάρει τα credits. Caps, Inspired, Quad, Pantheon. Έχεις και Pantheon ulti, αλλά ο Pantheon έχει δύσκολα πάνεις. Ο Bwipo απλά πουσάρει. Zero counterplay. Ο BB των Sion, The Nose, είσαι λίγο... Βλέπεις τη ζωή με τη θετική πλευρά. Ωραίο sidestep. Αυτό ήταν πολύ βαρβάτο. Δεν φοβήθηκε ο Caps. Γενικά και ο Μάσου εδώ. Αν δούμε τα objectives τι είναι, 4 λεπτά Δράκος, μετά βγαίνει Herald, αργούν πάρα πολύ. Εδώ ο Μάσου δεν μπορούσε να παίξει Chains, όχι για να τον σκοτώσει, για να απειλήσει, ρε φίλε, να πάρεις κανένα Summoner. Να τον βγάλεις από το lane. Θέλω να δω αν γίνει αυτό, γιατί τα cooldowns που έχουν τώρα δεν έχουν πού να τα χρησιμοποιήσουν για αρκετή ώρα. Παιδιά, λέει ο Ελεόρας να λέμε Aatrox και Sion γιατί beep. Έχω μπερδέψει τα beep μου επειδή είναι ο Bwipo και ο BB. Να τα chains που έλεγα, βλέπετε τα έπαιξε όμως. Τσάτ, respect. Τα έπαιξε όμως. Δεν τα πέτυχε, αλλά δεν πειράζει. Ναι, παιδιά, στο YouTube έχουμε ανεβάσει το series των T1. Το series των T1. Είναι πολύ χαλαρή, ρε. Βλέπουμε και οι δύο έχουν catalyst για το Road of Ages και οι δύο έχουν TR για το Seraphs. Θα πάρει και οι δύο με τα scaling build. Δεν υπήρχε αμφιβολία σε αυτό. Ο Μάσου βγάζει το Umbral Glaive. Αυτό το item δίνει extra vision για να κάνεις sweep τα wardάκια, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να πάρεις και τον damage lethality από αυτό. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Βλέπουμε το Ghostblade για να πάρεις το movement, γιατί το movement speed στο παιχνίδι είναι insane. Όταν παίζεις lethality pick, βγαίνεις βάρους, άσπρες μπότες, Ghostblade είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Αλλά εδώ ο Μάσου σκυπάρει ένα βήμα εναντίον μιας ομάδας που έχει slows. Και έχει και πάρα πολλούς τρόπους να σε πιάσει. Παιδιά, με G2 είμαστε, φίλε, εννοείται, έχουν Έλληνα, είναι ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά θέλω καλό series, γιατί αυτή τη στιγμή η Δύση δείχνει δύο από τις καλές τις ομάδες να παίζουν. Hello, Mike. Ρος, βλέποντας το πώς πηγαίνει το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά fights. Γενικά όμως το MSI, κάτι το οποίο με έχει τραβήξει, είναι ότι δεν έχουμε AFK παιχνίδια. Ακόμα και τα games τα οποία ξεκινάνε αργά, οι ομάδες μόλις γίνει το πρώτο fight, έχουμε πολύ εκρηκτικό mid-game. Του τύπου, έχω αφήσει, λέει, μια ομάδα 2 δράκους, πάμε να παίξουμε. Και έχουμε 1 fight, 2 fight, 3 fight, συνέχεια fights. Ακόμα το first blood εκεί, αλλά η διαφορά στον bot έχει ανοίξει αρκετά. Μιλάμε για 25 CS. Και ο Βάρους, από ό,τι βλέπω, παίζει και με το... παίζει με τα 3 ποτάκια. Οπότε ο Βάρους είναι σαν να είναι level 10 στα spells του. Έχει πάρει κι άλλο point
πάνω στο επόμενο του spell. Το ε του είναι level 3 όπως βλέπουμε εδώ κάτω. Καλησπέρα φίλε μου, Σάιντερ. Η διαφορά είναι overall στο παιχνίδι 1300 gold, όπου είναι αρκετό. For both sides, like there's a lot on the line, right? You're representing the regions, and so game one you take very tense. I believe that as the series continues, the action will definitely start to ramp up. They've just got to get the nerves out of the way. They've got to get comfortable on stage. Oh fuck. Καλό ulti! Αλλά έφαγε το stun, πρέπει να κάνει flash. Αλλά πέταξε το μοιάσμα και ο Inspired δεν μπορεί να ακολουθήσει. Το ultimate ήταν clutch, γιατί αν φάει stun, πριν περάσει το δικό του caps, είναι dead. Okay, είναι dead κάθε φορά, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά we silly. Okay, οι pros μου αρέσει ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ γύρω από το ultimate του Pantheon. Έχουν κάνει nail το timing κάθε φορά και μπορούν να τον πιάσουν μόλις προσγειωθεί. Όπου είναι καλά νέα για όποιον δεν είναι ο Pantheon. Έμεινε με τα φτερά στον αέρα, φίλε. And of course, the stun duration just that little bit lower, allowing for Caps to then flash away to safety. And he did need to flash, otherwise the potential follow through from. Για να δούμε τώρα αν τιμωρηθεί ο Caps από αυτό. Okay, γιατί χωρίς flash μια Casio είναι αρκετά ευάλωτη. Όσο για το Casio το εξηγήσαμε πριν, το Champion είναι πιο πολύ απάντηση στο meta. Okay, έχει κάποια καλά matchups και αυτά τα matchups παίζει πριν στο Lab, όχι. Είναι flash για flash. Μας βολεύει αυτό γιατί έχασε flash στο carry τους. Και τώρα κάνουμε flank πάνω στον Μπούσιο. Το teleport έρχεται με τον Inspired να είναι κοντά και μετά το Mantra Q πετυχαίνει το Λάμπρο. Ξέρουν ότι ο Λάμπρος δεν έχει flash, αλλά ούτε και ο Caps. Τρέχουν μακριά, παίζουν το kite, έχουμε πιάσει τον Quad. Το damage πάρω του φαίνεται να είναι πολύ. Το stun πετυχαίνει, αλλά κάνει flash και φεύγει μακριά όσο ο Caps μπορεί να πιαστεί από τον Rock, αλλά ο Bwipo είναι το πρώτο target. Ανοίγει το Rohan σώμα τις σφαίρες για να πάρει ένα kill. Στοχεύει δεύτερο, αλλά τον καλύπτουνε. Όμως αυτό το ένα είναι και το first blood του παιχνιδιού. Μπορούν να πάρουν λίγο gold, μπορούν να πάρουν το δράκο. Κυρίες και κύριοι, για να δούμε μήπως μπορούν να πάρουν κάτι παραπάνω. Μπαίνει ο Λάμπρος, τους κοιτάει, αλλά φεύγει. Ναι, κάποιος είπε first blood, ο Han Sama με snipe, κάποιος το έγραψε. I said as soon as we saw it in the draft, G2 Maokai, they play so well around neutral objectives and river fights with this champion. And here's another look at how they do it. It was a bit of an awkward start as Broken Blade. Εδώ Εσκυρόπουλος, τι να πάρω να φάω κάτι light. Αν θες να φας κάτι light, πάρε από το μαγαζί του light. Που άνοιξε τώρα, λέγεται Gordo, κάπως έτσι. Thank me later. Δεν ξέρω ότι ο Skimon δεν το έκλεψε εκεί πέρα. Φοβήθηκε full. Ωραία χαμόγελο, παιδιά. Όταν χαμογελάει ο Caps, κάτι μέσα μου χαμογελάει μαζί του, φίλε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο συναίσθημα. On such a wide area on that wall, that really big wall, and that is a perfect Maokai ult angle there from Skewmont. And you can see here both these junglers are big performers for their teams. Νομίζω για Pog News είναι αυτό το site που έχει ανεβάσει ο Μόλας. Είναι το ελληνικό CP Sports. Μ' αρέσει ότι έχουμε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται. Όχ, Bwipo. Εσύ Bwipo, να σε ρωτήσω. Πήγα να το ρωτήσω αν πατώνει. Αλλά πατώνει 100%. Και πατώνει πάνω στον Caps. Oh my god. Για η αλήθεια είναι πως τον πάτησε εδώ πέρα. Okay. Ναι, έχουμε δύο δράκους, το οποίο είναι θετικά νέα. Είναι θετικά νέα για κάθε Ευρωπαίο. Έχει υπάρχει ο Ζέος, δεν θυμάμαι φίλε, αλλά εδώ Λαμπρόφ James! Κάνει αυτό ο Λαμπρόφ και θα πούνε οι casters, εδώ ο Λαμπρόφ έκανε ένα ok play, δεν είναι κάτι. Πάει ο Αλβάρο μου, το τρέχει στο δράκο, πεθαίνει 5 φορές, το καλύτερο support της Ευρώπης σίνεμα. Αχ, το έχω αυτό το άχτη να ξέρετε. Το έχω αυτό το άχτη, θέλω να μιλήσω με τους Ευρωπαίους analysts.
G2 hold the lead in terms of dragons. The Herald is going to be spawning soon. We look back at this play. Πάμε ρε λάμπρο. Ανάγκη, δεν μπορεί. Ο Caps μόλις έφυγε τον Όκα ήταν dead, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Bwipo's like, what are you doing, man? And Caps is like, what am I doing, man? That's the same reaction off. But as you said, Flowers, Lebrov really nicely there, right over Bravo, boy. the Raptors. And the other person that didn't have flash. Το καλύτερο pick του Λαμπρόφ, οκ, 100% είναι ο Rakan, παιδιά. Ο Rakan του Λάμπρου είναι insane. Αυτό το pick το παίζει 10 χρόνια. Is delusional, καθόλου delusional. Ο Rakan είναι next level. And now G2, after their successful plays around the Dragon, after they find that pick on Amasu as well, they're feeling really good. As Broken Blade's in some danger. Ωπα ρε, αυτό γιατί φάνηκε να πόνεσε πάρα πολύ. Χιλάριο Broken Blade, παίζει αυτό το balance το pick που έχουμε πει, που λέγεται Atrox, αλλά ο Quad είναι στο side και μετά τα minions δεν είναι αρκετά κοντά για να μπλοκάρουν. Θα πάρουν το kill και μετά πάνε για το Δράκο. Okay. Άρα θέλουμε να δούμε επόμενο objective και επόμενο kill. Ωραίο side play από εδώ. Αφήνουν τον Grubs να πάρει το tower στο bot lane. Ξέρουν ότι η Casio δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ήρθε ο Κώστας! Πάλι μέσα στο game. Κώστα, θα με κάνεις να τα μιουτάρω πάλι μέσα στο game, φίλε, περίμενε. Κυνηγάμε τον Bipo. Τι κάνουμε, boy. Flash, φάει το stun. Γύρισε να κάνει heal τον Grubs και μετά να δώσει range για να βαρέσουμε. Το μοιάσμα πέφτει κάτω από τα πόδια του και παιδιά μπορώ να πω με τόλμη ότι ο Bwipo είναι dead. Άλλο ένα kill. Άλλο ένα kill. Μπράβο, boy. Δεν διαβάζεις από news, δεν μαθαίνεις από δράμα. Τι έχουμε δράμα? A lot of this is going Flyquest's way simply because all of the damage that was done in the earlier matchup meant that the bot tower was already very weak, while so many resources were spent on the top side for Δύο items βάρους, αλλά παιδιά, ο Jin μου παίζει το full damage build, έτσι. Δεν παίζει το mosquito build. Έχουμε collector, πάμε για infinity, 2-0 ο Hansama. Οκ, ο Λάμπρος το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά το game και μου αρέσει αυτό. Μπορεί να πάρει το Mikaels από τον Busio. Αλλά ο Bwipo τζοινάρει το fight. Θέλω να παίξουν για τον Δράκο, φίλε. Και τι είπαμε πριν, ότι αν οι G2 έχουν τον πρώτο λόγο σε ένα objective, έχουν τον τρόπο να το κρατήσουν κιόλας. Ναι, ο Bwipo τανκάρει. Ναι, ο Bwipo μπορεί να φάει πάρα πολλά saplings στο πρόσωπο και να μην νιώσει πολλά. Και εδώ βλέπετε ότι οι Flyquest πρέπει να αλλάξουν το play. Ρίχνουν το Herald στο mid και επιλέγουν να πουσάρουν εκεί. Παίρνουν μέσα. Οδηγάνε το Herald και πάνε να παίξουν fight. Ο Inspired είναι στο objective, αλλά δεν το κλέβει και κοιτάει πάνω στο Broken Blade όσο ο Bwipo κάνει knock-up. Πετυχαίνει μόνο τον Caps, αλλά ο Inspired μπορεί να περάσει τον τοίχο με ένα μαγικό τρόπο από ό,τι φαίνεται. Και ο Hansama ξεκινάει τα snipes. Πετυχαίνει μόνο τον Bwipo, αλλά ο Quad δίνει πάρα πολύ damage στο backline και μετά ο Skirmishes είναι low. Αν πάρουν κάποιο kill θα είναι αυτός, αλλά φεύγουν μακριά. Κανείς δεν έχει πεθάνει. Οκ, όλοι οι παίκτες ζωντανοί, κανείς δεν έπεσε κάτω. Με το tower στο mid να είναι το μόνο θύμα, όπως και ο Δράκος. Μάσου! Μάσου! Θα πάρει ασπίδα. Είναι πάνω στο movement speed. Το βάζει στα πόδια του μετά ο Broken Blade πιάνεται. Το βελάκι πετυχαίνει. Αλλά ευτυχώς ακόμα δεν έχουν damage. Oh lord. Αλλά θα πάρουν το tower στο mid. Τι κάνει ο Bwipo, ρε? Split push machine. Split push machine. Παιδιά, πέταξαν τον Inspired πάνω από τον τοίχο. Οκ, έφυγε από το fight, δεν πήρε το smite, το οποίο είναι σημαντικό. Και μετά ο Bwipo το εγκατέλειψε, βλέπετε δεν κερδίζουν και έφυγε για να πουσάρει. PB με τα δύο items του. Τώρα ο Atrox είναι σε ok σημείο, αλλά αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Maokai, παιδιά. Ο Maokai εδώ, όποτε πετυχαίνει ε, κατεβάζει κι άλλο το MR και μπαίνει μέσα ο Caps και αρχίζει να δίνει πόνο. Και ο Bwipo πήρε δύο items, not yet. Not yet.
a lot is just missing. You know, it's 4 towers to 1. So there's still a lot of things that G2 need to replay well around the neutrals. But the reality is that Flyquest have been doing a really good job of punishing the decisions of G2 by getting other things elsewhere on the map and getting good map control overall. And I want to see Flyquest here in the next few minutes really utilize this Pantheon ult being up. It puts a lot of pressure on the decisions for G2. But what are you doing, man? Ο Μπρο νομίζει ότι είναι έκτος παίκτης. Και χαλάρωσα λίγο πάνω στο pitch σου. And who can safely go pick up each wave. I mean, look at the minimap right now. Quad with really good pressure on the bot side of the map. Bwipo doing the same thing with το μήνυμα που σκεφτόμαστε να το φτιάξουμε ποτέ. Hovering on the top side, knowing that Quad is very safe with the vision control that he has. So Flyquest is doing exactly what they need to, playing through in the sides. Βέβαια, chat, τώρα που δεν γίνεται τίποτα, έχουμε 2 giveaways τα οποία τρέχουν. Okay, Andasit καρεκλίτσα με Andasit monitor arm στο ένα giveaway, το πιο ακριβό. 4 ποντίκια 502X από την Insane Logitech. Και τα 2 είναι open και τα 2 κληρώνονται στο τέλος του MSI. Hey, αν δεν έχετε πάρει μέρος, πάρτε μέρος. Αν δεν έχετε points, μαζέψτε points. Εγώ μιλάω, εσείς αγοράζετε, ο Caps τρώει damage. Πριν μέσα που είπα, σηκώνει στον αέρα και μετά ο Inspire ντοτζάρει όμορφα εδώ πέρα το Petrifying Gaze. Δεν τον σώζουν με τίποτα και οι Avengers στο top lane μπορούν να πάρουν το kill. Με ένα αρκετά smooth play και μετά ο Atakan είναι το objective που έχει πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα. Ναι. Έχουν δώσει πολλά, αλλά από ό,τι βλέπουμε οι G2 δεν είναι στη θέση να κάνουν contest. Ξέρουν πως χωρίς την Casio δεν μπορεί να παιχτεί το fight εύκολα. Το εκμεταλλεύονται, το σμαϊτάρουνε. Και έχουν πάρει 20 τριαντάφυλλα, 5 για την ομάδα των G2. Το θέμα είναι πως τα τριαντάφυλλα στο competitive είναι λίγα, έτσι. Στο solo του έχει πολύ παραπάνω, οπότε είναι λιγότερο το value του Atakan στο competitive λόγω των λίγων τριανταφύλλων. Μας σώζει το Soul. Σίγουρα δίνει μία δύναμη. Μας σώζει, δεν ξέρω, αλλά δίνει μία δύναμη και έχεις πολύ δυνατό τζινάκι σε λίγο. Πολύ δυνατό. Τράκι να τον μπρά πικ. Κόλερ, παίξε Wukong, φίλε. Ο Monkey King είναι insane. Θα δούμε και Wukong στα επόμενα games σίγουρα. Ζέτσου και Κώστα, καλησπέρες, boys. Πάμε πάλι. Βλέπετε. Πάμε να βάλουμε saplings, παγίδες, τον Alistar μας να παίξουν μπροστά. Βέβαια, κάνουμε face σε έναν Sion, όπου αυτό εμένα ποτέ δεν με γεμίζει confidence. Το Jhin είναι το καλύτερο scaling build. Γενικά όταν πηγαίνεις για Yumus και Rapid είναι πολύ φθηνό build που σπαϊκάρει στα 3 items και με το Yumus πρώτο έχεις ένα power spike και movement speed. Αυτό το build είναι πιο ακριβό, αργεί να αλλά σκελάρει στα 2 items και δηλαδή ήδη έχει damage το Jhin, μπορεί να παίξει. Αν έχει χώρο να βαρέσει, αν μπορεί να κάνει damage, θα το δείτε. Αλλά είναι δύσκολο game για Jhin. Αν εδώ είχε Yumus δεν θα κάνει damage σε κανέναν, όλοι είναι αρκετά tanky. Πιάσανε πάλι τον Grubs. Πιάσανε πάλι τον Grubs και μετά ακολουθεί και ο Skirmishes. Oh my god, ο Λάμπρος μετά έκανε ένα μεγάλο knock-up, αλλά μόνο να σώσει τον Jhin μπορεί και δυστυχώς ο Jhin σε αυτό το fight δεν βάρεσε auto-attack. Okay, νομίζω πως ο Jhin δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, απλά μπήκαν πάνω στον Caps, τον διέγραψαν και για άλλη μια φορά το φίδι πιάνεται και αυτό δίνει το δράκο, το fight και πάρα πολύ goal στην ομάδα των Flyquest, όπου τώρα κοιτάνε για Baron. Με το πόσο lead έχουν βγάλει μπορούν να κοιτάξουν για Baron, έχουν και... Οκ, Baron. Wait, το κοιτάνε τώρα το Baron, τώρα που μιλάμε. Πολύ γρήγορο. Δεν είναι ακόμα το χθεσινό, βλέπω. Θα κάνεις break, θα δεις αυτό γιατί ο Broken Blade έχει πιαστεί. Ο Caps είναι πάλι στο fight, παίζει λίγο επιθετικά, τρώει το mantra. Δεν ήταν mantra Q, ήταν σκέτο Q. Αλλά σταματάνε, δεν θα γίνει κανένας Baron. Okay. Ακόμα το game δεν έχει τελειώσει. Αλλά το πέρα... Γιατί έκανε φέτσα που ήξερε.
Μερικές φορές, παρότι ξέρεις ότι κάτι θα πάει στραβά, επιλέγεις να το κάνεις. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Τι είπε, ρε μαγειροποιητής. Exactly. Now they feel so comfortable with this gold lead and the two outer towers still standing there. They have so many points. Για 4 Ιουλίου, τι γιορτάζουν στην Αμερική? Είναι μέρα ανεξαρτησίας. Αυτή είναι σήμερα. Ή λέω ότι να είναι. They have to go into darkness to check any of these high value areas. They do have a Maokai, so ανεξαρτησία. a lot there, but it's still going to be dangerous. Okay, so checking in on the items, 4,500 gold. You're going to start to see noticeable differences here in the inventory. Oh my god, BB! Το σπριντάρι θα μπορέσει να ξεφύγει, right? Γιατί γύρισε? Γιατί γυρνάει. Πιστεύει ότι έχει το backup. Και έχει όντως το backup, αλλά παιδιά, στέλνουμε 4 άτομα στο bot side. Εδώ αν ο Pantheon είχε ulti, πες να το σπριντάραν και αυτοί προς τα πάνω. Και ο Garax είναι snitch. Γιατί ρε φίλε όλοι υποστηρίζετε Αμερική? Για να ξέρετε, ο Garax, ο Pallet, ο Sentu, νομίζω πως αν είσαι mid-tier Έλληνας παίκτης, υποστηρίζεις αμερικάνικη ομάδα, γνώμη. Τι πιστεύετε? Ρε παίζει ο Έλληνας, συγκεντρωθείτε! Δεν μας ενδιαφέρουν τα pick'em σας. Δώσε fanboy τον TL. Τι έγινε, έφαγα counterplay. Με εξόντωσε. Κάνουνε ulti. Παιδιά, ο Caps δεν έχει teleport και δεν έχει πόδια. Πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει εδώ? Το σταματάνε, μπαίνουν μέσα με το Rise Ultimate. Βλέπουν τον Caps αλλά δεν γυρνάνε σε αυτόν, κυνηγάνε τον Broken Blade. Το Ultimate του είναι up σε 5 δεύτερα και ευτυχώς μπορεί να τρέξει μακριά. Okay, εδώ είναι ο Rise. Φλάσαρε στην Casio. Δεν ξέρω κατά πόσο ήμασταν cooked. Μπορούσε να έρθει και ο Broken Blade με το flank. Ο Μπουίπο βαράει το πάτωμα. Oi, oi, oi. Αν πάρουμε το Soul, παιδιά, 3 items, Jin, 4. Η Casio δεν παίρνει πάρα πολύ value από αυτό, γιατί η Casio και μικρά cooldowns έχει και attack speed δεν χρησιμοποιεί. Αλλά ο Jin, ο Maokai, ειδικά και ο Maokai έτσι, θα πάρουν πάρα πολύ value. Το χρειαζόμαστε αυτό. Κάρουνε Ghost. Labrov James με το μεγάλο flank flash πάνω στον αντίπαλο mid laner. Το μοιάζουμε κάτω από τα πόδια του, το standard είχε και μετά πάλι ο Alistar. Πάλι! Ο Labrov μπορεί να κάνει τα plays και να βρει το μεγάλο pick την μεγάλη στιγμή του παιχνιδιού. Turbo. Πάρα πολύ clean. Το θέμα είναι μπορείς να κάνεις Baron. Οκ, μπορείς να πας Baron. Χρειαζόταν flash. Δεν ήθελε να κάνει W, ξέρω, για να μην κάνει flash ο Rice και ξεφύγει. Φοβήθηκε ότι μπορεί να φάει root και να πάρει phase rush και μετά να φύγει μακριά, αλλά οι ρίζες έρχονται πάνω στον Busio. Το flank είναι από τον Buipo, αλλά δεν κάνει damage, να σκοτώσει. Ο Broken Blade μπορεί να κρατήσει 2 πάνω στην πλάτη του με το Masu να μην κάνει damage και να πάρει kill. Ο Pleasy με το Velios πυροβολεί τον Caps, αλλά ο Caps δεν θα φάει το damage και θα χιλάρει τώρα από τον Baron. Smite υπάρχει. Ο Inspired έχει και το flash του, μπορεί να μπει μέσα στο pit, αλλά χρησιμοποιεί το ultimate. Σηκώνεται στον αέρα, στρεντάρει προς τα κάτω, γυρνάει και να φάει τον Caps. Πηδάει πάνω στον Ευρωπαίο mid laner, αλλά μετά το pill είναι καλό. Όλοι οι G2 όμως φεύγουνε, ο Baron είναι εκεί. Skewmond είναι πάνω από τον τοίχο. Το παίρνει ο Varus, δεν το πιστεύω. Όλοι οι junglers είναι εκτός. Πεθαίνουνε! Και ο Inspired ακόμα κρατάει, κάνει το δικό του Q, τρέχει μακριά. Ο Masu μπορεί να πάρει kill ακόμα από το zombie του Buipo και γυρνάει στον Broken Blade για να πάρουν κι άλλο kill. Είναι 3, σκοτώνουν 3, παίρνουν τον Baron και φεύγουν ζωντανοί. Flyquest μέσα από ένα play το οποίο ήταν τραγωδία. Πώς δουλεύει αυτό? Δεν το πιστεύω, φίλε. Πήγαμε πάνω στα βουνά, εγκαταλείψαμε. Bro, κάνει ο άλλος ulti. Σερεντάρει τους πάντες, double knock από Buipo. Και μετά ο Inspired τανκάρει 3. Και επειδή είναι 3 τον Inspired, όλοι οι άλλοι φεύγουν από το pit. Baron up. Han Sama δεν έχει τέταρτο, έχει τρίτο. Το ρίχνει, δεν το παίρνει και ο Καναδός Γκουμαγιούσι θα πάρει τον Baron.
Well, it was up there. Whippow's headset. Inspired Pantheon ults. He draws all Ο Μάσου είναι those τρομερός, ρε DPS φίλε. Ο Μάσου είναι members insane. of G2. Παιδιά, ο Skewmont θα πέθαινε. Αφού όλοι έφυγαν, οι G2 έφυγαν από το pit. Άφησαν τον Skewmont και ποιον άλλον άφησαν μέσα στο pit. Τον Skewmont και τον BB. Μόνους τους. Δεν μπορούσαν να παίξουν. Γιατί τους βαρούσε ένας βάρους. Το θέμα είναι πώς χειρίζεται την κατάσταση. Δεν ξέρω, έπρεπε κάποιος να παίξουν όλοι μαζί, αλλά είναι τόσο high intense εκείνη η κατάσταση που χάνεσαι. Δηλαδή φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να πάνε όλοι μαζί σε ένα σημείο. Η ουλτάρα ήταν τρομερή, ισχύει. Η ουλτάρα του Pantheon ήταν τρομερή. Secure their own red buff before they're forced out of their jungle. Skewmon wants to hang around for it, but Inspired and the rest of Flyquest have different ideas. They steal away the team. Δεύτερος δράκος στη Flyquest. Πολύ δυνατό spike για αυτούς. Ο Βάρος είναι χαρούμενος. Flyquest stopped their second potential soul attempt on G2 in the aftermath. And now Inspired's going in, looking for potentially another pick. Broken Blade, however, with the World Ender, it's a lot of extra move speed. Οκ, δεν είχε ο Rise ulti, παιδιά. Ευτυχώς δεν είχε ο Rise ulti. G2 are running into a very serious range problem where Masu's positioning is so good. P8 στην Ρέλια την έχουν μπαφάρει ήδη, για το γεια σου δεν ξέρω. Play on the objectives anymore or play around them. In the early game, we saw G2 leveraging the Maokai ultimate to try and force Flyquest into these very difficult fights. But now Flyquest are just leveraging the fact that they have Busio and Masu on these hyper poke champions, and they are just melting through whatever target they can hit on G2. And he's got the Axiom arc as well for more. Ρε, γιατί έχουμε pinned message fly win. Looking for more, but LeBron is looking. Masu getting caught. This is Oh, nice. Oh, nice. Μήπως ο Λάμπρος παίζει μόνος του. Θα το δούμε αυτό. Ο Inspired είναι πάρα πολύ δυνατός. Ο Han Sama μπαίνει τώρα στο fight. Ο Caps, ρε φίλε, πάλι πεθαίνει. Ο Hanster εκεί ήταν λίγο desperation. Πήραν το μεγάλο kill βέβαια. Τουλάχιστον πήραν το μεγάλο kill. Λοιπόν, παιδιά, τις προάλλες διάβασα ένα σχόλιο στο chat όπου δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Πιστεύω ότι ο Han Sama... Θα το πούμε στο τέλος του game, περιμένετε. Στο τέλος του game. Σέντου, θα σε βγάλω από μόντ σήμερα, φιλέ. Θα σε βγάλω από μόντ, το ορκίζομαι. Θα μείνεις άστεγος. Το ορκίζομαι αν ξαναγράψεις Fly Win. Είναι Jover. Whippo is just so damn tanky. You'll notice that even though they ended up losing Masu, it really doesn't matter. Φίλε, ο Λάμπρος πάλι κάνει το play, τον σκοτώνουνε, αλλά δυστυχώς ο Caps είναι πολύ μπροστά συνέχεια και αυτό είναι το θέμα με την Casio, ότι δεν έχεις range. Ο μόνος τρόπος να παίξεις Casio είναι μέσα στα μούτρα των αντιπάλων. Και παίζεις σε ulti Sion, σε root από τον Quad, σε stun από τον Inspired, έχουν πάρα πολλά όπλα. Πρέπει το fight να παιχτεί τέλεια. Τέλεια. Finding so many plays, Caps drawing him under that turret and the original one, but he is really the crux of the front line here, the team fight. And now, as we move forward, people are still going to keep thinking about that Baron Vedius. Let's be honest. The three members that were up there, Inspired, Whippo, and Masu, all so much credit there because on the stage when all this pressure is on, they were so focused. And Inspired does get... Έχει 4 items ο Caps, πάει τώρα και το 5ο. Πρέπει να είναι ζώνια στο 5ο, right? Έπαιζε το Hans. Ότι μπορεί να είναι ο πιο overrated παίκτης που έχουμε αυτή τη στιγμή, ρε φίλε. Γιατί όλοι λένε Han Sama τρομερός, Han Sama τρομερός, Han Sama τρομερός. Πιστεύω ότι έχουμε δει τόσα chokes από Han Sama που δεν γίνεται να λέμε συνέχεια ότι είναι τρομερός. Δεν λέω ότι είναι κακός. Δεν λέω ότι είναι κακός. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ειδικά στα international, δεν ξέρω. Ποιος λάβεις παρά ο Hans. Φίλε, δεν μιλάω για τον Hans τώρα. Μιλάω για τον Hans τα τελευταία 3 χρόνια. Ποιος δεν θυμάται το LDR moment που δεν έβγαλε LDR. Ποιος θυμάται με τη Jinx που δεν φλάσαρε και πέθαινε. Έχει τέτοια moments. Seems wise to it. Yeah, he's wise, all right. Immediately finds some good damage there on the Caps. Just chunks the Cassiopeia to half effortlessly. Does take about a third of his own HP. Ξαναλέω, δεν είναι κακός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο θεός του game. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Παίρνει πάλι ο Pantheon, bro, Inspired, γιατί κάνει τόσο καλές ultimate συνέχεια.
Ο Χαν Σάμα φλασάρει από τον τοίχο. Γυρνάνε πάνω στον Inspired, η ασπίδα του είναι καλή, μπορεί να τρέξει μακριά. Δεν θα χάσει καν το GA για τώρα. Ο Caps καητάρει, αποφεύγει τα chains. Πολύ ωραίο movement από τον Φευγει. Ο Skirmishes είναι στο flank. Ο Broken Blade πιάνεται, αλλά μετά ο Bwipo είναι μόνος του. Και ο Caps πραγματικά τον τζάρει τα πάντα. Όχι! Ο Skirmishes φλάσαρε μέσα, ρε φίλε, αλλά μπορεί να ζήσει. Τρέχει μακριά, έχει το face rush. Ο Τζινάκος μου σναϊπάρει, αλλά δεν σκοτώνει τίποτα. Και ακόμα κανείς δεν έχει πεθάνει. Ο Alistar κόβεται και μετά ο Bwipo πηγαίνει προς το Blast Cone. Θα φύγει μακριά και όλοι θα μείνουν ζωντανοί. Το Sol είναι ακόμα εκεί, μπορεί κάποιος να το πάρει. Η G2. Αλλά όχι. Ναι, έμεινε πάρα πολύ low ο Skirmishes. Ο Skirmishes φλάσαρε, έζησε οριακά εκεί επειδή υπήρχε cleanse. Αν δείτε, δεν πήρε να κάνει flash, παιδιά. Ο Μάσου έχει flash. Οπότε ναι, ο Maokai εκεί πέρα έδωσε λίγο anti-value. Oh shit. Ήρθε ο Inspired. Και ο Bwipo δεν φοβάται, μπορεί να μπει μέσα. Γυρνάνε πάνω στον Inspired, τον διώχνουν μακριά, θέλουν να παίξουν για τον Baron. Ο Inspired φλασάρει, δεν το κλέβει ευτυχώς. Και τώρα έχουμε fight. Όπου φύγει. Θυσιάζουμε κόσμο για να κρατήσουμε Barons. Ο Λάμπρος και ο Skirmishes ήταν τα θύματα, οκ. Οι καινούργιες αλλαγές είναι αυτοί που πεθαίνουν για τους υπόλοιπους παίκτες. Αλλά πήρανε 3 Baron. Η διαφορά είναι ακόμα 6k. Αλλά οι Flyquest έχουν 3 καλούς δράκους και είναι πάρα πολύ fed. Φίλε, νιώθω ότι παίζουν καλύτερα τα fights. Οκ, η G2 είναι fed. Η G2 είναι πάρα πολύ fed. Η Casio έχει 5 ολόκληρα items σχεδόν. Ο Jin, upgraded botes, 4 αντικείμενα, full crit. Πλάκα κάνεις. Τον σκότωσαν. Ο Inspired είναι cracked. Ο Inspired είναι cracked, μας λύγουνε. Θα πάρουν και τα 2 towers, μετράει μόνο τον Nexus. Ο BB μπαίνει μέσα, θέλει να πάρει ένα kill, να πάρει κάποιο reset, ο Λαμπρόφ προσπαθεί με το CC, αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν γίνεται. Οκ, χθες ο Keria με Tam Kench έκανε generational performance. Have low mobility that you can either use as an engage tool onto or you can set up for picks on. Leaving center isolated I think is okay, especially with how much swapping we're seeing in the early game in particular. Ωραία, παίρνει Bard, οπότε θα έχουν λίγο αυτό το combo στο bot, double range. Έχουν καλό CC, έχουν W Senna, έχουν Q Bard, παρ' όλα αυτά αν φάνε engage στον Λάμπρος βρει γωνία μπορεί να τους τιμωρήσει. Blind Cassante. And that is music to my ears, Παιδιά, θέλω να δω Urgot top lane. Οκ, θέλω να δω unironically Urgot top lane. Πώς μας ακούγεται? Όχι κάτω. Come on, give it to me. Μπορεί και GP. Γιατί το γουστάρουμε? Παιδιά, ο Garen είναι ο Bruiser Garen για τον Bwipo. Έχει αλλάξει ο Garen. Έχει αλλάξει από το crit build. Θα πάρει Garen, boys. Σας λέω, ρε, ο Bwipo είναι μάγειρας, ο Bwipo είναι τρελός. Λοιπόν, boys, πάμε να κάνουμε prediction για το δεύτερο game της ημέρας. Με G2 και Flyquest. Να παίζουν ξύλο. Βάλτε τους πόντους σας επίσης, έχουμε giveaways για μία τρομερή καρέκλα από την Άνταση, την Phantom 3 για έναν τυχερό μαζί με μία βάση οθόνης και 4 ποντίκια από τη Logitech. Οκ, 4 νικητές, 4 ποντίκια. Έχουμε πολλούς νικητές. Για να πάρετε συμμετοχή, πάτε κάτω στους πόντους σας και απλά κλικάρετε την επιλογή που λέει giveaway για αυτό που θέλετε. Αν θέλετε έξτρα συμμετοχές, κάθε sub που κάνετε είναι έξτρα συμμετοχή. Αλλά για τώρα, been chilling. Πάρτε τα ποντάκια σας και φύγαμε μέσα. Παίζω ads για να μετά έχουμε μέσα στο game. Είμαστε insane. If anyone uses their flash, it becomes so effective at locking them down just because of how quick it is and good it is at punishing low mobility targets. Now, I will say G2 do have a lot of mobility on their side because you have things like the Bwipo είναι τους πιο αντιπαθητικούς players. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ προσωπικά δεν έχω θέμα με τον Bwipo. Κώστα! Thanks για τα beach point. Κώστα, περιμένεις να πούμε game για να τα κάνεις, φίλε μου, είσαι ύποπτος.
Nukeduck τι ξέρει, the year of the duck. Ο Nukeduck δεν κατάφερε να σηκώσει τον τουρνουά σαν παίκτης, έγινε coach και του βγήκε. Μπίμπο πολύ καλός, ακόμα για το NA. Ρε, ο Μπίμπο δεν θα φύγει από το NA, περνάει πολύ καλά στη Flyquest. Περνάει πάρα πολύ καλά. And it looks like there is going to be no sorcery second for Bwipo. He's going for the tankier route. Λοιπόν, τώρα ξαναλέμε ότι ο Garen δεν μπορεί να παιχτεί τόσο crit. Οκ, έχει πιο bruiser build, θέλω να δω τι items θα πάει. Αν πάει Stride Breaker Cleaver για παράδειγμα, το οποίο θα έβγαζε νόημα. Και έχω ξαναμιλήσει για το Cassante Garen matchup. Ξέρετε πώς δουλεύει. Κάνει ο Cassante ulti, κάνει ο Garen ulti. Τον αφήνει με 10 HP. Παίζει επίσης Garen με teleport. Κάτι που δεν βλέπουμε συχνά. Συνήθως ο Garen μπορεί να πάρει ignite και να πιέσει για το solo bolo. Loot. Now quad versus caps here in the mid lane. I'm looking forward to the next installment of this, but up in the top side. Top success. I feel like so far International Games 96-74. Both of these top laners have been underperforming, but when you look at them in the past, they've both played a ton of international games. Best international placement, Bwipo got runner up at Worlds. We don't even have time to talk about LeBron James. G2 is ready to fight down here in the bottom side. Θα πάρει το flash του Μάσου. Flash για flash. Not bad. Getting the better of Busio here early. Βλέπω σένα, κάνω απευθείας bet για G2. Α, είσαι τέτοιος εσύ. Το ελπίζω πάλι σένα να χάσει, να έχουμε το 1-1. Όχι, Grubs, Garen. Στο Conqueror είναι way better, στον Garen. Τον Garen τον έκαναν να μπορεί να μείνει πάρα πολύ ώρα μέσα στο fight και τα AD ratios του δεν είναι καθόλου άσχημα. Οπότε τι κάνεις, στακάρεις το Conqueror, ανοίγεις βούρα, πάρα πολύ damage, φλασάρουν μέσα, Busio! Είναι dead. Και τώρα ο Μάσου, κακό barrier, πολύ κακό barrier, αλλά εντάξει τουλάχιστον έφυγε το auto-attack τελευταία στιγμή. Ο Μάσου θα φάει το stun, το τελευταίο auto θα δουλέψει! Και Han Sama μπορεί να πάρει το kill. Μπράβο Λαμπρόφ, μπράβο Hans, μπράβο boys. Το barrier με τρόμαξε, αλλά τουλάχιστον τάνκαρε το ένα auto. Τάνκαρε το ένα auto. Οι junglers τι κάνουνε? Είναι λεβέντες και οι δύο. Wait, ο Han Sama έκανε execute για να γυρίσει πιο γρήγορα στο lane. Πού είναι? Wow, I wasn't expecting a Ήταν με double τη kill Rel. at level 1. Han Sama wanted a bit of revenge. He was put behind a lot in game 1 and he comes out the gate swinging here in game 2. Παιδιά, εδώ ποιος το έπαιξε σωστά? Η Rel μου ρε φίλε πως είναι Έλληνας, λέω τώρα. Μήπως η Rel μου έχει κάνει study τα secret votes από το send του, λέω τώρα. Μας support is ending, man. Παιδιά, αυτοί οι τρεις, ξέρετε πόσο... Ο ένας ήταν insane Ευρωπαίος παίκτης, ο άλλος ήταν insane Κορεάτης παίκτης και ο άλλος ήταν insane caster. Meanwhile, on the rest of the map, we're just seeing fair trading on the top side. I do think Bwipo has a slight advantage, especially with a wave pushing towards him. Inspired with a small camp advantage just because of the damage he was able to do into Skew on side of the jungle. Meanwhile, in the mid lane matchup, we're just seeing constant trading back and forth. I call this old school Annie versus modern day Annie. Just because they play in very similar ways. Αν παίζει phase rush ο quad, έχουμε δει το phase rush να ανεβαίνει πολύ τελευταία σε αυτά τα matchups. Ξαναλέμε, η Annie δεν έχει χάσει games. Στο MSI μπορεί να είναι το πρώτο της game όπου θα ρίξει. Ο Μάσο ανεβαίνει πάνω. Ο Κόρκι δεν έχει κάνει ακόμα react. Άρα ο Garen θα είναι πρώτος και μπορεί να αρχίσει να κάνει τη σπίνια για να πάρει το wave. Άρα καλό wave control από την πλευρά των Flyquest, γιατί δεν χάνουν minions.
Το θέμα με το swap είναι πόσα minions θα χάσεις. Και εδώ ο Buipo μπορεί να μαζέψει όλο τον bot το οποίο έχει πουσάρει. Ήταν σχετικά μεγάλο wave, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω farm ένα wave, σίγουρα. Και παραπάνω. Για μια στιγμή τρόμαξε, με σε βάση του σκοτώνει. Εντάξει, δεν του σκοτώνει. Κάψε. Κάψ! Με το solo kill. Για κάτσε λίγο κάτω, παιδάκι. Ο Κάψ έχει έρθει ορεξάτος. Οκ. Και πιάνουν πάλι τον Buipo. Το stun είναι καλό, αλλά ο Μπούσιο μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Ο Buipo επιλέγει να παίξει επιθετικά, αλλά damage ακόμα δεν κάνει, παιδιά. Τον Garen έχει αλλάξει. Τι γίνεται στο. Ο jungler μου! Πάλι τρώμε jungle gap, ρε φίλε. Αυτός ο Inspired είναι πολύ καλός. Δείτε πόσο μπροστά είναι ο Wukong, ρε. Dragon πάλι εκεί είσαι, παιδιά. Ο Dragon έχει πάει σε όλο το MSI. Έχει αγοράσει μετοχές στο MSI. Πάου. Γίνεται να είναι τόσο μπροστά. Η αρχή νομίζω τον ζόρισε πάρα πολύ τον άλλον. Πανέμορφο. Οκ, χαλαρά moves, φεύγουμε μακριά. Κοίτα, εγώ να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Σαν παιδί το οποίο δεν παίζει πάρα πολύ League of Legends, δεν ξέρω το παιχνίδι. Πόσο Wukong, ενώ είναι 16 CS μπροστά σαν jungler, είναι ένα camp μπροστά σε XP. Το ρωτάω σαν απλό παιδί το οποίο δεν παίζει LOL. Okay, δεν ξέρω, δεν έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι. Μήπως αυτός ο ρόλος είναι σπασμένος? Μπορεί. 3 camps μπροστά, even XP. Τα τέτοια με τρελαίνουνε. Και 0 kill participation, έχασε το Δράκο, even. Το οποίο απαγορεύεται, να ξέρετε, απαγορεύεται. Ρε, ο jungler από το lane παίρνει reduced XP. Δεν παίρνει κανονικό XP. Εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει τέτοια διαφορά στο jungle, πρέπει ο ένας jungler να είναι μπροστά ολόκληρο level τουλάχιστον. Το XP είναι η mauve μπάρα πάνω από την πράσινη που είναι το HP στο γραφικό. Hello Montana, ακόμα δεν έχασες τίποτα. Οι G2 έχασαν το πρώτο game, αλλά έχουμε ακόμα πολλή ώρα μπροστά μας. Όχι τόσο, παίρνεις reduced XP από τα minions μέχρι, πώς λένε, scaling με το λεπτό. Οκ, έχουν πιάσει το Λάμπρο. Κα, εδώ το root αν πετύχει ήταν dead. Ανεβαίνουν όλοι για το fight. Υπομονετικά μπορούν να πάρουν και τα 2 voids και μετά smite fight για το τρίτο. Skewmon το σκέφτεται. Έχουμε δώσει 3 voids. Ο Caps είναι στο flank μαζί με τον Broken Blade. Ο Busio μπαίνει μέσα σε ένα περίεργο engage, αλλά μετά ο Inspired σμερφάρει. Αυτός ο Wukong ρημάντα, αλλά τώρα τρώει πάρα πολύ damage. Μπαίνει μέσα ο Caps σε 4 και κάνει flash πάνω από τον τοίχο, αλλά στο tower πιανού στο δικό του. Broken Blade παλεύει, αλλά δεν μπορεί να κουνηθεί. Οριακά μπόρεσε να κάνει ένα spell και πρέπει να κάνει flash για να φύγει, παιδιά. Οι Flyquest πάλι φεύγουν νικητές από το play. Και ένα τρομερά messy fight, έτσι. Τρομερά messy fight. Γιατί πιάνεται ο Hans με το λαμπρό που πεθαίνουν πρώτοι. Μπαίνει ο Caps, παίρνει το ulti του και το ulti τελειώνει. Πρέπει να κάνει flash. Μπαίνει ο Broken Blade, κάνει flash. Σκερόπουλο παίρνω πάνω. Replay those. Replay those, cameraman. Φίλε, υπήρχε flank, ok. Υπήρχε flank το οποίο χτιζότανε.
Γιατί έρχονταν Broken Blade μαζί με Caps από πίσω τους. Αν δεν τρώγανε engage αυτοί που ήταν μπροστά ήταν ok. Αλλά εδώ είναι που η καλή ομάδα βλέπει αυτό το κενό και τι λέει? Abuse. Ok, πάμε να κάνουμε κατευθείαν engage σε αυτούς που είναι μόνοι τους. Οπότε βρίσκουμε τους τρεις, τους πιάνουμε, πάμε να σκοτώσουμε. Και εκεί είναι που δούλεψε το play. Τι λέει ο Γουρνάκης? Με Wukong πήγα Master 200 LP από μένα 4. Α, εσύ ήσουν αυτός. Α, εσύ ήσουν αυτός. Ο Μάσου σίγουρα δεν είναι αυτό. Come on, man! Δεν γίνεται να μην πέθανε. Έζησε από σεβασμό. Τελεπόρτα από τον Garen, έρχεται πάλι πάνω. Έχει fades, έχει Cal που στακάρει, είναι ήδη μπροστά στα CS και αυτό σημαίνει πως θα πάρει ένα αρκετά καλό προβάδισμα. Μόλις το Cal του τελειώσει. Tempo play. Αλλά εντάξει, πιο πολύ ότι δεν θα κάνει teleport. Καταλάβατε ότι εδώ έτσι κι αλλιώς ο Broken Blade teleport θα έκανε. Ο BB έχει βγει μπροστά σε κανένα game με τους Gum. Okay. Proxy that shit. Τι κάνει? Οκ, παίζει περίεργα το matchup, μ' αρέσει. Abusard έχει sustain στο passive του. Αλλά ο άλλος έχει teleport, οπότε ή θα τον πάρει skill τώρα ή θα πάει back. Δράκος έχει ξεκινήσει. Μπορεί να πάνε στον Inspired, επιτέλους τον πιάνουνε. Ο Wukong κουνιέται, μπορεί να κάνει μια φορά τον κυκλώνα και μια δεύτερη. Πάλι ξέφυγε μπρο και έπαιξε το fight μόνος του. Para να κάνουν engage, ο Λάμπορς ανεβαίνει στο άλογο και τρέχει μακριά όσο ο Δράκος ακόμα εκεί. Οι Flyquest θέλουν το kill, αλλά δεν πετυχαίνουν κουμπιά. Και ο Han Sama κάνει κάτι περίεργα εδώ που δέχεται damage, δεν μπορεί να κάνει μετά re-engage στο fight. Και λες το κάνανε one shot φίλ, αλλά όχι. Ο Inspired παίζει το fight, κάνει το dash, είναι ζωντανός. Και δίνει ένα ακόμα objective στην ομάδα των Fly. Ξεκίνησαν πολύ καλά, τι γίνεται τώρα? Ρέντιον, τι γράφεις? Α, Flyquest. Έχετε ακούσει τις φήμες, ρε φίλε, του Inspired πάντως είναι ο καλύτερος jungler στην ιδιωτικό κόσμο, το πιστεύω. Το πιστεύω ότι είναι. Και από αυτά που βλέπω, αναρωτιέμαι ποιος είναι, δηλαδή ο μόνος που φαίνεται να είναι κοντά στον Inspired είναι ο Ελιόγια. Αλλά και αυτός είναι πίσω. Ο Razork είναι πάρα πολύ φλίπα. Ο Yak και ο Skewmon δεν το βλέπω. Αλλά ο Inspired μου φαίνεται πολύ confident, δηλαδή ξέρει τι κάνει, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και εμπιστοσύνη στην ομάδα του. Τι βγάζει ο Hans? Ο Hans πηγαίνει με το Bruiser build που παίζει ο Caps. Άρα και οι δύο στους G2 παίζουν με αυτό, μαθηματικά correct build. Εδώ κανονικά ο Bwipo έχει solo kill, αλλά ο άλλος έχει backup. Wait, το στέλνουνε! Καθαρίζει το wave. Δεν μπόρεσε να κάνει το ultimate. Πήγε να κάνει ulti και να πάρει το kill. Εδώ ο Busio βαράει, προκάρει electric. Το Q αν πετύχει μπορεί να πάρει το kill, αλλά ο Skewmon έχει ακόμα το flash. Θα σκοτώσουνε. Θα φύγουν ζωντανοί από αυτό. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν πήραν αυτό που ήθελαν. Πάνε στον Busio. Τον στανάρουνε, μπαίνει μέσα η Άννη, αφήνει αρκούδο. Το ultimate της ένα μπορεί να δώσει ασπίδες για να σώσουν το support και μετά μπαίνουν πάλι μέσα ο Inspire με τον κυκλώνα. Πιάρουνε τον Caps. Ο Caps πάει για το kill, αλλά μετά πάλι το Magical Journey θα γίνει! Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει, right? Oh my god, αστόχησε! Ο Caps αστόχησε, όχι! Han Sama θα πάρει το kill πάνω στο Wukong
Και ο Αρκούδος δεν μπορεί να συνεχίσει το fight. Ο Μάσος ήταν μακριά, μπόρεσε να δώσει την ασπίδα. Τίποτα παραπάνω. Και ο Μπούσιο θα ζήσει. It's him. The fancy feet, the sidesteps, the getting away to safety was beautiful. G2 still end up picking 2 kills. Δεν έπρεπε να ζήσει εδώ. Η Βάη μου έχει ulti. Όχι. Έκανε πριν. Άλλη μια φορά που ζούμε τόσο. Το RNG δουλεύει. Το double stun είναι καλό και μετά ο Caps το παίζει καθόλου άσχημα. Αλλά μπαίνει στο portal, ulti από τον Μπούσιο και δείτε εδώ, μισάρει ο Caps. Caps goes for the Q and flashes, but on the bottom side, you do have to point out on Sama, the Corki that got the early couple of kills, getting more money. He got the kill onto Inspired, and he did get the kill onto Tibbers as well. I mean, it's not everything, but it's an extra 50 gold there. So that definitely is something. Bro, τι τέλεια ζωγραφιά ήταν αυτή. Τον Barton έκανε ίδιο. Ο Inspired τον Skimon τον έχει κάνει βόλτες. Παιδιά, το ξέρετε το support της Flyquest είναι sub στο κανάλι, Είναι fun. Είναι fun. Flyquest still with a very moderate gold lead, but it doesn't mean a whole lot. It's 500, 16 minutes into the game. Whippo and Broken Blade, both level 11, level 2 ultis online. For the Garen, a very big deal in this matchup. Your execution Το σένα τους δεν είναι σε τέλειο σημείο, 44 stacks. Καλό το engage. Αλλά μετά πάλι ο Μπούσιο είναι εκεί. Αφήνει το damage, μπαίνει μπροστά με το support αντικείμενό του. Έχει το locket, μπορεί να δώσει κι άλλο protection. Ο Μπούσιο είναι εκεί που πρέπει να είναι. Ρε φίλο, ο Λαμπρόφ παίζει καλά. Δηλαδή σήμερα ο Λαμπρόφ έχει κάνει πολύ καλά engage. Το θέμα είναι ότι δεν παίζουν τα fights. Παιδιά, δείτε το screenshot. So, Vedius, how do you feel about this Spear of Sojin Corki build? Because usually the most common... Κοίτα, ο Corki είναι 1100 μπροστά. Το game ακόμα δεν έχει ξεφύγει. Ό,τι και να θέλουμε να πούμε, το game είναι σχετικά κοντά. Και οι δύο ομάδες παίζουν το fight. Ναι, πριν είχαμε το θέμα ότι έζησε ο Μπούσιο πάρα πολύ λόγο, αλλά πάλι πήρε κύλο Corki. Ένας Corki που βγαίνει με πολύ πιο tanky build. Θα έχει άπειρο HP. Αλλά εδώ πιάνουν το λάμπρο, το stun στο stun και μετά το root. Δεν θα κουνηθεί. Unlucky. Find a pick on the main engage tool from G2, and with him out of the picture, the dragon just spawned. Flyquest, they'll be at soul point if they get this. Exactly. G2 lost their. Η Άννη βγάζει ζώνιας δεύτερο, φιλέ. Η Άννη καταλαβαίνει πως αν δεν φάει ulti από την Vi, μπορεί να παίξει το fight, να βγάλει το stun. Γιατί εδώ αν δείτε έχουν πάρα πολύ AOE. Spin από τον Wukong, spin από τον Garen. Ulti Άννη, Senna. Έχουν πάρα πολύ AOE και νομίζω ότι θέλουν να το βγάλουν όλο αυτό. Με το ζώνιας δεύτερο να είναι low σε damage, αλλά πάλι. Οπότε δεν παίζει καλά, αλλά μπρόφα αντικειμενικά στο σημερινό series παίζει καλύτερα από όλους. Δηλαδή πριν με τον Alistar έπαιζε μόνος του, τώρα έχει κάνει κάποια engage. Η πρώτη φορά που πιάστηκε είναι τώρα. Busio still trying to get away before Caps gets that third hit there on the spells. Does find the recall there on the Q. Now this turret down to 1/4 HP. Remember this is still very important. Αυτό το soul. Έχετε πάρει χαμπάρι πόσο δυνατόν είναι για τη Fly. Ο Wukong με αυτό το soul. Ο Garen με αυτό το soul. Η Vi δεν θα πει μέσα. Το θέμα είναι ότι ο Skimon νιώθω πως δεν έχει το killer instinct. Δεν έχει αυτό το πράγμα που σου λέει θα φλασάρω, θα μπω μέσα, θα κάνω το μεγάλο play. Του κοστίζει αυτό, έχει το stealer instinct, δηλαδή στυλάρω τα kills, αλλά δεν τον βλέπουμε συχνά να είναι ο άνθρωπος που κάνει το σωστό engage. Τι λες ρε, τι έπαιξε ρε. Έχει ulti ο Bard. Έχει ulti ο Bard. Στο Lard of Fight όσο μπορεί. Ο Inspired πιάνει το Hans, αλλά ο Hans είναι πάρα πολύ tanky. Ο Inspired πρέπει να φύγει μακριά όσο ο Cassandra με το Herald κάνει drifts. Οι G2 έχουν πάρει ένα kill και μετά ο Garen join Lard of Fight με το teleport. Αλλά η Anne είναι κάτω και το ζώνη είναι σπασμένο.
Ο fight δούλεψε, ο Χάνσαμα δεν πέθανε και όλοι οι G2 είναι low. Αλλά παρότι είναι low μπορούν πάλι να παίξουν για το recall και να πάρουν το mid lane εδώ πέρα με το Broken Blade. Yeah, the getaway driver there. Broken Blade jumps in the Rift Herald, and with the increased turning radius there, just cruises on Bro, Corki με Sojin. to get their play. They get out. Whippo, of course, after the teleport up to answer, does at least. Τον Garen ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα, Τον Garen είναι 1600 gold μπροστά, αλλά κάνει μόνο split push. Δεν τον έχω δει να παίζει τα fights και αναρωτιέμαι πώς θα είναι τα fights μόλις τα joinάρει. G2 securing their first tower of the game, but Flyquest respond with two of their own. The dive honestly seems quite. Παιδιά, είμαστε στο δεύτερο game της σειράς. Για όσους έχουν χάσει τα προηγούμενα, το πρώτο game το κέρδισε η Flyquest, αλλά τώρα η G2 παλεύει να μην πάει σε match point από τώρα. But after they get that kill onto quad, the arrival of Whippo is enough to deter G2 from sticking around in the fight. Ο Garen δεύτερο item τη βγάζει. Sojin, έχει ήδη Sojin. Στακαρισμένο Sojin σκοτώνει από μεσό HP, Δηλαδή εδώ ο Μάσου όντως δεν έχει στακάρει άσχημα για το πώς έχει πάει το game. Παιδιά, είναι 0-1-5. Είναι 30 CS πίσω, αλλά τα stacks του είναι καλύτερα από το μέσο όρο. Λέει κάτι αυτό. Θα το μπορτάρουμε. Το μπορτάραμε. Κάτι πήγαινε περίεργα εκεί, να το τσεκάρουμε. Παιδιά, δεν δέχομαι να χάσει G2. Δηλαδή θες να μου πεις ότι τώρα όχι μόνο έφυγε full HP. Δεν τον ακουμπήσαμε. Το κοιτάξαμε περίεργα. Η G2 είναι μπροστά στο gold, η G2 είναι μπροστά στο gold, 1400 στο mid, 1200 στο AD. Στο mid ο Caps πηγαίνει με το sustain build. Με τις μάσκες. Λιγότερο burst, αλλά παραπάνω damage από τις 100 που δίνουν τα items που έχει. Έχει 14% extra damage από εκεί. Παραπάνω sustain, έχει το burn. Δεν είναι κακό build, αλλά πρέπει να παίξεις πολύ ώρα fight. Πρέπει να παίξεις τουλάχιστον 15 δεύτερα fight. Παιδιά, η Άννη πηγαίνει με ένα διαφορετικό build εδώ πέρα με το Phase Rush. Πηγαίνει Liandris, πηγαίνει Zonias, χωρίς Malignance. Το που είναι κάτι που δεν βλέπουμε συχνά, γιατί το Malignance το βγάζεις και για το Ultimate Cooldown. Έχει Soul. Έχει Soul. Παίρνουν μέσα. Έχουν πιάσει τον Quad, αλλά κρατάει. Ο Μπουίπο από την άλλη είναι πάνω σε 3 άτομα. Θέλει να μπει μέσα στο fight. Ο Quad κάνει το δικό του flash, αλλά ο Caps μπορεί να κάνει respond. Παίρνουν πάλι μέσα. Skewmond έχει πάρει kill. Ο Μάσου βαράει, αλλά δεν πονάει. Όσο ο Quad θέλει να πάρει τον BB, αλλά ο BB θα ζήσει. Και ο Caps με τον build που έχει μια χαρά κάνει πράγματα. Πάρει πάνω στον Busio. Flash μέσα στο Journey και μετά θα ξεφύγει. Αλλά τώρα ο Δράκος γίνεται deny. Και επιτέλους οι G2 θα παίξουν ένα fight, ρε παιδί μου, ναι! Ναι! Παιδιά, ο Μπίπο δεν έκανε τίποτα. Τίποτα! Broken Blade was able to survive for a huge amount of time while Whippo just melts trying to deal with Hanshammer and Caps. Αυτά θέλω να βλέπω. Αυτά μου αρέσουνε. Δημόσια, παιδιά, ο Μπουίπο έκανε ulti σε full HP Vi. Full HP, bong. Αυτό λέγεται παράνοια. Το έχουμε άτακαν. Οκ, ο Garen κάνει πάλι teleport χωρίς να έχει τα tools να παίξει το fight όπως πριν. Παίρνουν πάνω στον Busio. Θα φύγει με τον Journey και ο Μάσο είναι κοντά για να αφήσει κάποιο root. Αλλά δείτε τον Broken Blade. Βάζει το σώμα του μπροστά και θυσιάζεται για να πάρουν άτακαν. Ο BB
κατά μπάσα πιθανότητα θα πεθάνει, αλλά για τώρα τρέχει. Και δεν μπορώ να πω ότι τρέχει αργά. Χρησιμοποιεί το flash. Η ερώτηση είναι γιατί είναι dead, no? Θα κάνει blast on TP, θα κάνει blast on TP. Όχι. Δεν θα ξεφύγεις. Ο κύριος Λάρι δίνει shutdown, μπορείς να fight και από την άλλη μπορεί πάνω. Αλλά ο Handsome εδώ πέρα κάνει damage και μετά είναι μέσα στο magical, όχι journey. Στο tempered fate, το τιμήθηκα. Ο Μπουίπο πάλι δεν σκοτώνει. Παιδιά, τον Garen δεν βγάζει value. Οκ, αν έχουμε να μιλήσουμε για το πόσο value έχει βγάλει ο Garen στο fight είναι 0. Ο Inspire κυνηγάει, δέχεται stun. Κυνηγάει το Λάμπρο. Έχει πάρει κάποια summoners και μετά ο Λάμπρος κολλάει στον τοίχο. Ένα ακόμα bonk θα τον σκοτώσει. Και τι έχουν πάρει? Flash από το Hans, flash από το Grubs, flash από τον Κασάντε. Αλλά χάσαν και τα δικά τους. Οι Flyquest φαίνονται ζορισμένοι. Και με τα χαμένο objective σίγουρα, δηλαδή τώρα. Χάσανε Άτακαν, χάσανε Δράκο. Αρχίζουν και στακάρουν αυτά. Θα το πω εδώ, δεν ξέρω γιατί έκανε flash. Ο Μπίπο, όχι ο Broken Blade. Αλλά, okay. Εδώ η αλήθεια είναι, βουτήξαμε πάνω στον Timbers. Και εδώ πέρα δεν σκοτώνει ο Garen, ο Σκιούμον μένει με 10 HP. They go for the extra chase afterwards. Caps laughing as well, and he is the richest person in the game with the biggest gold difference here on the Aurora, as well as the extra power of the Dark Wait, εσένα πάει για Infinity Crito. Θα πάει χωρίς Rapid Fire Cannon. And I think we're seeing a much more coordinated G2 here in this second game, and at the same time, we're seeing Flyquest in some of the same pitfalls that we saw domestically in the LTA, where they would get a lead. Κοίτα, το θέμα είναι ότι οι Flyquest ξέρουν να κάνουν comeback. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει πάρα πολλά comebacks. Και είναι λίγο τρομακτικό αυτό, βέβαια. Οι Άν τους είναι πάρα πολύ πίσω, παιδιά. Μιλάμε για ένα ολόκληρο item, όσο ο Caps είναι στο 4-0-5. Upgraded bottes, 10 stacks στο ring, 3 μάσκες, οι 2 ολοκληρωμένες σε αντικείμενο. Ο Μπίπο περιπάνω για να πάρει kill στο Hansama. Τον πιάρουν πάλι με το temper fade και μετά ο Inspired είναι κοντά. Παιδιά, νομίζω πως ο Hansama χαιρετάει. Όχι, αυτό το fight φέρεται κακό. Ο Λάμπρος είναι πάνω στον Μάσου και ο Μάσου δεν φοβάται καθόλου. Μπορεί να κάνει auto-attacks και μετά κάνει damage γιατί έχει πάρει πάρα πολύ καλά items. Ο Λάμπρος δεν θα αντέξει. Ο Broken Blade δεν θα αντέξει. Η G2 τρολάρει! Και ο Baron είναι up. Είναι η πρώτη φορά που αντί για κατάρα έδωσε ευχή. Είπα ότι μπορούν να κάνουν comeback και κάνανε comeback. Ο Μάσου είναι ο μόνος που επιτρέπεται να παίζει σένα. Okay. Ο μόνος που μπορεί να παίξει σένα είναι ο Μάσου. Τέλος. Δεν επιτρέπω σε κανέναν άλλον. Για τώρα. Στα κάρι καλά παίζει τα fights. Ο Handsome εκεί πέρα ήταν εκτός position. Έκανε dash για να φύγει μακριά από τον Garen και μετά ο Bard λέει «Οπ, free ulti». Free ulti. Είναι 1600 μπροστά. Ο Kong θα πάρει το red. Είναι 12.000 gold πάνω του. Η Άννη βγάζει Magic Pen σε αντικείμενα, αυτός τα κάνει μαζί με το Magic Pen της ulti της. Σένα είναι 89 stacks. Okay. Δεν έχει πάρα πολύ crit. Για την ακρίβεια δεν έχει σχεδόν καθόλου crit. Ο Μάσου πιάνεται. Κυνηγάνε τη Σένα. Αυτή φλασάρει μακριά και μετά μπορεί να κάνει kite. Η Ανούλα παίζει στο side όσο ο Caps είναι λίγο isolated και πρέπει να πάει προς τον Δράκο αντί για να παίξει το fight. Με τον Quad να κυνηγάει από πίσω του. Ο Μπουίπο πριν πάνω στο Λαμπρόφ. Το spin ξεκινάει και μετά ο Λάμπρος πρέπει να κάνει flash αμυντικά για να ξεφύγει. Αλλά το HP του δεν του επιτρέπει να κάνει κάποιο re-engage. Αν ξαναμπεί, θα φάει κουτρουπατράκατα και είναι dead. Wait, βρήκαν τον Grubs. Βρήκαν τον Grubs! What? Δέστε τώρα φίλε, Inspired και Μπουίπο απλά τρέχουνε το map. Έχουνε soul, ok, έχουν πάρει soul και κάθονται και κυνηγάνε για να ψάξουν τα kills, για να ζωνάρουν τα πάντα. Δεν δίνουν καμία ευκαιρία για να χάσουν το objective και τώρα λέγαμε πως αν πάρεις αυτό το soul, ειδικά στον Inspired, ειδικά στην Annie, είναι πρόβλημα.
Ο Bard έχει βγάλει το value του. Ήθελα τα Kens, αλλά και ο Bard έχει βγάλει mad value, μπαίνουν πάνω στην Annie. Η Annie πρέπει να χαιρετήσει εδώ για αρχή Καριζόνιας. Ο Inspired κυνηγάει και θέλει να πέσει πάνω στον Skewmond. Αυτό το fight φαίνεται καλό. Έχουμε παραπάνω members, παραπάνω damage, παραπάνω hype. Μετά κυνηγάμε, αλλά έχουμε χάσει ήδη ένα άτομο με τον Inspired να ξαναμπαίνει μέσα. Τρομερό spacing. Παίζει γύρω από το λάμπρο για να κάνει ένα ακόμα bonk. Πετυχαίνουν για άλλη μια φορά τον Κόρκι μου. Τρώει stun ο Κόρκι μου! Αλλά μπορεί να παίξει ακόμα το fight. Είναι μισό HP, δεν έχει πεθάνει, δεν υπάρχει follow-up. Ο Inspired έχει ulti σε λιγότερο από 10 δεύτερα και γι' αυτό στο Lauren μήπως μπει μέσα και μετά τους κάνει spin. Κάτω από το tower. Δεν φαίνεται να είσαι safe πουθενά. Οι ψυχές στο πάτωμα είναι πολλές, αλλά δεν ξέρω αν γίνουν περισσότερες με κάποιο dive. Οι Flyquest δεν φεύγουνε. Θέλουν να πάρουν το tower. Ο Grubs μπορεί να πάρει το kill. Φανταστικό shutdown. Πετυχαίνει τα κουμπιά. Ο Μάσου με ένα λάθος overstep. Κοστίζει πάρα πολύ gold στην ομάδα του. Και το shutdown, αλλά ταυτόχρονα και το tower που δεν παίρνει η ομάδα των Fly. Το snipe του Grubs έσωσε την κατάσταση. Κάτσε ρε, η Σένα πήγε 105 stacks, είναι πλούσια! Πού στο τσίμα? Όχι, και η λέξη είναι κουτρουπατράκατα. Οκ, η λέξη είναι κουτρουπατράκατα. Είναι όταν τρως μία μπαμ! Έτσι βαριά από πάνω. Έχει ακόμα ο Grubs, υπάρχει και ο καημένος παίζει ακόμα. Και παίζει μόνος, μερικές φορές. Random, δεν θυμάμαι πώς ήμασταν, πρέπει να φτάσαμε χθες 800. Μπορώ να δω. Wait, για σήμερα πάμε να το σπάσουμε. Μπορεί. Έχουμε το spin to win. Κυνηγάνε το λάμπρο. Πω, οι σβούρες, φίλε, η δύναμη της βούρας. Οκ, δεν ξέρω τι κάνεις, παιδιά. Ο άλλος παίζει insane Wukong. Είναι ο ίδιος ο Monkey King. Throughout MSI, G2's individuals just get caught out in the mid to late game, and it's no different in this matchup. Flyquest continues to punish them in spite. Είναι Beyblade, είναι Beyblade. Αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω τι είναι ο Broken Blade. Για αρχή μπορεί να είναι λίγο dead. Παίζει Cassandra, έχει άπειρα τα άστα λεπτά το kill, δεν θα το πάρει. Ο Broken Blade βλέπει το flank, αλλά δυστυχώς έχει μοιοπία. Και έχει πολύ μοιοπία. Games 9, 2, and 4 on the Flyquest jungler in game 2. And their Cloud Soul is really helping Flyquest move across the map here and find more and more picks for themselves. It just, this whole map is so dangerous. Έβγαλε Phantom Dancer όμως, ο Buipo. Περίμενε ότι δεν θα το πάει καν, θα πάει κάποιο Cleaver όντως. Hullbreaker. Πιθανότατα. Ναι ρε, ο Inspired είναι sick παίκτης, δεν ξέρω. Εγώ πίστευα ότι ο Skewmond είναι καλός, αλλά κυριολεκτικά μπροστά στον Inspired το Skewmond είναι NPC. Πώς? He goes for the tempered fate on Skewmon, but he won't land that. Whippo chasing after Caps, but Caps just chunks him for 1/3 HP. Now Whippo is Garen, level 16. The passive is at maximum. Βλέπετε το Killer Instinct. Αυτό εννοώ μερικές φορές. Μπήκε ευθεία. Σκότωσε. Όχι ρε φίλε, αλλά μπήκε. Ότι προσπαθεί να φορσάρει. Η Σένα είναι παντοδύναμη, παιδιά. Η Σένα έχει 114 stacks, έχει Infinity Edge. Δεν έχει full crit. Να το πούμε και... Wait, πόσο έχει? Δεν έχει full crit, έλεγα ένα ακόμα item. Η αλήθεια είναι όμως πως δεν έχω δει τι έβγαλε μετά το Infinity. You're right. It was purple. The icon was purple. I thought it was a dragon. My bad. It's so hard though because all the vision control is in Flyquest's favor here, and since they do have the Bard, like they have so much threat. There's no ultimate on him right now, of course. Έχει Zeal. Όχι, είναι σχεδόν full crit, είναι σχεδόν full crit, παιδιά. Οπότε η Σένα τώρα το damage που κάνει είναι πάνω κάτω το peak damage που θα βγάλει στο game. Θα μου πεις, στακάρει κι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε για πάρα πολλή ώρα ακόμα παιχνίδι. Late ποιος κερδίζει? Η Fly. Fly, το μόνο του θέμα είναι ότι το mid τους έχει φάει gap. Δηλαδή, αν δούμε τα gold, το mid τους έχει φάει gap. Είναι 2.800 gold πίσω. Αλλά παίζει η Annie, που η Annie είναι το πιο εύκολο champion για να βγάλεις value. Ο Caps, αν πεθάνει, χάνει τα stacks. Ο Caps δεν πρέπει να φάει one shot με τίποτα.
have position on both the Elder and the Baron. Πώς να παίξεις όμως, φίλε, πώς τον προστατεύεις και τι κάνεις. Παίζεις με το Vag να παίξεις στο backline. Θα σε σπάσει μετά εσένα. Very scary on this. Has 3 items fully completed. Working on the rapid fire cannon, I would have to think here next. As G2, they'll at least Λοιπόν, μάγκες, σε 40 δεύτερα. Βγαίνει ο Elder. Αυτό το core build είναι περίεργο. Παίζεις πάρα πολύ HP και μετά βγάζεις Warden's Bloodmail. Παίρνεις πάρα πολύ damage από εκεί, χωρίς Trinity. Παίρνουν μέσα. Ο Λάμπρος πιάνει 3. Ο Μάσου είναι σχεδόν νεκρός, αλλά ο Inspire κυνηγάει τον Grubs. Είπαμε ότι ο Grubs δεν πρέπει να πεθάνει και τον παίρνουν πρώτο. Ο Μάσου είναι ακόμα στον νόση και κάνει πάρα πολύ damage. Όσο Broken Blade παλεύει να κάνει κάποιο R. Κυνηγάει, αλλά ο Μάσου θα φάει το flash. Το θέμα είναι πως ακόμα και ο Μάσου να πεθάνει. Οι υπόλοιποι είναι ήδη κάτω. Ο Skirmon τρέχει με το GA, αλλά δεν σε το πως τρέχουν οι άλλοι. Μπρο, σαν θηρία είναι πάνω του για να πάρουν το cooldown. Και ο Broken Blade δεν σκότωσε καν. Έκανε flash ulti και ο Μάσου απλά φλάσσαρε τον τοίχο. GG. Ο Wukong, flash, ulti, boom, πάνω στο Grubs. Μπρο, έσκασε πάνω του σαν βόμβα. Θα πάρουν τα πάντα, ρε, θα πάρουν τα πάντα, θα πάρουν τα πάντα, θα πάρουν τα πάντα. Πρέπει να ρωτήσω κάτι, ρώτα και τώρα. Έτσι πως είμαστε. Έχουμε φάει λίγο guap. Έχουμε φάει λίγο guap. Η Vi έκανε ulti της Senna, ο Caps δεν την έκανε one shot. Ισχύει ότι την έκανε λίγο one shot. Εκεί η Senna αν πέθανε μπορεί να είχαμε άλλο fight. Θέλω να δω replay το πως παίχτηκε, δεν από ψέματα. Θέλω να δω replay. That's the first time he died in this entire game, but so many times in League of Legends, when you're the guy who's got the weight of the whole game on your back, just one death can be all it takes as we look at the fight and the engage again. Η Vi είναι πίσω, η Vi είναι τελευταία στο play. Εδώ έχει flash ρε φίλε! Εδώ η Vi μου έχει flash! Γιατί δεν κάνει flash ulti, for real, for real. Θα μπορούσε. Ισχύει πως εκεί που μπήκε για να πάρει το kill μπορούσε να κάνει flash ulti και να fight την Senna και μετά παίζουν το fight με 3 αντιπάλους. Γιατί επειδή η Senna έζησε, αν είδατε, ο Broken Blade έφυγε από το fight, κυνηγούσε τη Senna. Άρα πρακτικά έχασες εσύ άτομο επειδή η Senna έζησε. Target now with the Baron buff here. Flyquest pushing in. Masu, so much power on this Senna, 137 souls. Flyquest Άρε Skirmon, ήσουνα το μπουλέν μου. Ήσουνα δικό μου παιδί. Πάλι ο Inspired μέσα, έχουν Elder, GG, δεν υπάρχει ελπίδα. Παιδιά είναι over! Ο Inspired την έχει μεγαλύτερη την μπόγκα. Αυτό ζήτηκα στάρτσα για μένα. Δεν γίνεται, με Elder Baron δεν γίνεται. Αν πάει 3-0 θα ξυρίσω τα φρύδια του Σεν του. Οκ, ορκίζομαι. Αν πάει 3-0 η σειρά θα ξυρίσω τα φρύδια του Σεν του. Οκ, το ορκίζομαι. Chat, deal. Οκ, όποιος είναι μέσα να γράψει deal. Όποιος είναι μέσα να γράψει deal. Masu has so much range, G2 can't get anywhere near it. The Nexus already under fire. Quad with the engage. Δεν βλέπω άλλο. It's over. We're fucked. On the game-winning push for match point. It's fucked. Όσο το ρώτησες, δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει. Αν πάει 3-0, θα μείνει άφριτος. Νομίζω είναι δυνατόν να μην πάρει Cho'Gath. Όχι, πρέπει να είσαι πολύ. Να έχεις πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για να μην κάνεις ban τον Cho'Gath. Ωραία, εδώ θέλω να μάθω πού πηγαίνει η Νίκο. Θα του πάρουν την Οριάννα, γι' αυτό δεν έκαναν ban. Και σας λέω, το Caitlyn το ακούω για κάποιο λόγο. Η Οριάννα ήταν καλό pick εδώ, Caps το ήθελε 100%. Μπορεί να έπρεπε να πάρεις Οριάννα αντί για να πάρεις Cho'Gath και να πάρεις μετά τον Cho'Gath στο last, ίσα και να πάρεις το πράιο pick σου. Τώρα versus sorry, τα matchups είναι λίγα.
Δεν ξέρω, παίρνεις Γκάλιο, δεν μπορείς να πάρεις εδώ, θα τα πιείς. Αν πάρεις Γκάλιο πάνω τώρα σε Yorick, Trundle, θα έχουμε λιποθυμίες. Κάισα! Παιδιά, λοιπόν, ο Μάσου είναι τρομερή Κάισα. Είναι πάρα πολύ δυνατή Κάισα. Και νομίζω ότι θέλει να το παίξει το πέρα, θέλει να κουβαλήσει το game. Είναι λίγο personal statement. Ακάλι Ναφίρι. Οκ. Ακάλι Ναφίρι στο ίδιο draft G2. Έχουν ένα πλάνο. Το θέμα είναι πώς θα δουλέψει αυτό το πλάνο. Είναι πάρα πολύ ρίσκι. Γιατί αν μείνει πίσω αυτό το comp θα ζοριστεί πάρα πολύ. Είναι και η Κάισα που βλέπει τα invisible targets. Έχουν και Yorick που μπορεί να παίξει split, αλλά έχουμε και prediction που μπορείτε να παίξετε κι εσείς. Τώρα. Για δεν υπάρχει range. Όλα μέσα. Οκ, αυτό έτσι παίζεται το game. Πηγαίνουμε ευθεία και δεν χαρίζουμε τίποτα. Βγάζει value το τρόπο. Τρόπι. I'm expecting bot lane to be volatile early. It's been pretty violent so far in this series, and I expect it to continue. Πάμε. Don't be surprised to see junglers pathing towards bot side early to try and get involved and either protect, cover, or just get involved in the action. Mid lane, of course, is an area where G2 would love to try and find advantages. If they can unlock caps with a kill or two, then Orianna becomes very difficult to play on the side lanes. But Flyquest, I think, should be feeling a lot of confidence. If they can keep caps down, then they're in a great position to round this out in a 3-0. Yeah, I don't want to worry you, Vedius, but Busio is 8-1 on the Nico. Τι είναι, 8-1 με Νίκο. Είναι δαίμονας. Λοιπόν, και όπως είπαμε, chat, έχουμε ένα friendly wager εδώ πέρα με το φίλο μου το Sentu. Αν η Flyquest κερδίσει 3-0, ξυρίζουμε τα φρυδάκια του Sentu on stream. Φύγαμε! Only Faker is ahead of Caps in terms of international appearances now. I mean, there is a reason why he's called the West and Go. The fact that he made back-to-back World Finals all those years ago. The fact that he's competed against some of the best mid laners in the world. He is recognized as being a super talented individual. And if he wants to keep that number going up here at MSI, he needs to step up here in Game 3. He's already Λοιπόν, ο Trundle εδώ μπορεί να παίξει γύρω από τον Τζόκατ, γύρω από τον Nautilus. Σίγουρα μπορεί να κάνει ultimates μέσα στα fights και να βοηθήσει. Ναι, το Ακάλι να φέρνει πολύ καλά matchup γύρω του. Αλλά επειδή ο Nautilus είναι champion το οποίο πρέπει να πάει μιλή για να παίξει το game, πάντα θα είναι βάλτος να δεχτεί ultimate. Το θέμα είναι πόσο squeezy θα είναι και πόσο πράγμα θα δώσει πίσω. Όμως λίγο τους casters. Όχι, γιατί μετά είναι ενοχλητικό. Αν μιλάω εγώ πάνω στους casters και είναι δυνατά, δεν γίνεται. Κοίτα, πριν ξεκινήσαμε με double kill στο bot lane. Όχι, ξεκινήσαμε με double kill. I was about to say Masu and Masu. Double Masu. Masu and Busio positioning nicely within the minion wave to deny that hook possibility. Βλέπω κανένα περίεργο rune. Όχι, electric at mid. Grasp στο top lane. Βιβλίο στο Nautilus δεν μπορεί να παίξει εδώ πέρα aftershock εύκολα. Λόγω του Trundle. Αλλά ο Broken Blade, όπως έχουμε πει, αυτό το matchup είναι καλό γιατί σκοτώνεις τα παιδιά του Yorick, παίρνεις HP, είναι 4 extra minions για να πάρεις sustain. Βέβαια, συνήκωση. Παιδιά, αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση για το Uzi skin. Έχουν όλα τα Uzi skin. Άμα πάει 3-0, ξεκινάμε κανονικά με το επόμενο game πιο νωρίς, το οποίο με βολεύει. Καλά το παίζω μπίπο όταν έχει πουσάρει full. Και τον πιέζει αρκετά, τον έχει βάλει στο tower. Όχι, ευτυχώς το Q ήταν εκεί. Κοίτα, υπάρχει μια διαφορά στο mana. Ο Broken Blade, όπως βλέπετε, είναι πολύ καλά στο mana λόγω του passive του. Και μπορεί να μείνει στο laning phase λίγο ακόμα.
Θα δείτε μετά το 6, το matchup είναι λίγο περίεργο για τον Bwipo, γιατί δεν μπορεί να παίξει με τη γυναίκα του. Λέει ώρα, όχι ρε, στο League είναι φλόρι, κανείς δεν παίζει ξύλο. Ευτυχώς. Εντάξει, ο Inspired δεν είχε smite, γι' αυτό έχει φτάσει εδώ τόσο νωρίς. Έχει κάνει double smite για το clear του. Ανησύχησα για λίγο. Μπράβο ρε Σκιούμον, ναι! Βλέπετε, θα χαϊπάρουμε για όλα τα plays τώρα. Μικρά, μεγάλα plays, όλα τα plays θέλουν hype. And be just fine, even though you see Inspired crossing. Inspired's actually wrapping through enemy jungle at the moment. Oh, but this is kill him. So many times you see him get a little bit greedy, I don't kill him. sticking around, wanting to shove the wave up the last little bit, and it ends up costing him his flash as Skewmond is there. Kind of interesting here because, like I was talking about, like Inspired is covering this route, so they've been trying to trap this. Oh, but Skewmond caught out there by the tangle barbs from Busio. Παιδιά, θέλω να πω κάτι. Χάσαμε. And it's first blood to Inspire. And that is why he saw it coming a couple steps ahead. The 4D chess there, Inspired becoming the embodiment of jungle diff. I mean, he's just in the head of Skewmon. The fact that he's like, okay, here's what's gonna happen. Περπάτησε εκεί, ανέβηκε μετά το support. Καλό hook, αλλά και... Just gets a turret shot as Caps does hit the shuriken, but that's not going to do a whole lot. We've actually got, as we're standing by in this early game, Lore is standing by with Masu's family. Lore. What? Είναι με την οικογένεια του άλλου. Right now, alongside his mom. How does it feel watching your brother play here at home in Canada? It's a very emotional time for sure. Προ, αυτές οι δύο παίζουν, έχουν ιδέα για LOL. Πώς νιώθεις που βλέπεις τον αδερφό σου να παίζει? Πιστεύω ότι τρολάρει. Οκ. Δηλαδή, εκεί πέρα το dive που έκανε είναι λίγο νουμπάς, άρα it's good. Ένα στο Lynx, έχω αδερφέ μου. Εδώ είσαι. Κλικαρέ το. If they can close this one out super clean, but they've still got to play through G2 to do it. Cap's going to take his recall now. Level 6 on the Akali. Keep your eyes on him. Παιδιά, μερικές φορές θέλω να πω κάτι, okay. Θέλω να πω κάτι έτσι λίγο μία έμεση πάσα για το chat. Πιστεύω ότι είστε, δεν ξέρω, βλέπετε γυναίκα, όποια γυναίκα κι αν είναι, βλέπετε μια γυναίκα όπως και να μοιάζει και είστε σε φάση, μπρο, τι γυναικάρα είναι αυτή. Υπάρχει γυναίκα που δεν σας αρέσει? Ναι ή όχι, αντικειμενικά? Δεν παίζει. Δεν παίζει. Οκ. Βλέπετε γυναίκα και είστε σε φάση, μπραδέρ, Instagram τώρα. Huh? Wait, τον Bwipo εδώ πέρα παίρνει double kill. Αλλά είναι 3, δεν μπορεί να πάρει triple kill με τίποτα. Right. Traded back, but they still get the dive. Feet of Warfare claimed by Flyquest as Busio does drop to Broken Blade at least. Gumon didn't expect the shovel damage right there? So impatient. Oh wait, the ghouls! The ghouls! The brush, the vision. Ghoul. Oh my god, this is painful to watch. What is going on? I feel for you, you know, because Nefiri W is broken, but it's not broken if you don't press it there under the tower. They really wanted to force it in, and props to Bwipo for moving up towards the minion wave, you know, and forcing them to go in and blunder that tower dive. Goodness, Bwipo handing the shovel to Nefiri and being like, here, dig this yourself. Like, it's just, like, it was so brutal to watch. Like, the idea is solid, you get a lot of good damage down onto Bwipo, but as you rightly said, like, he got impatient, he went underneath the tower, and now Inspired, level 6, moving into the enemy jungle. Lebrov flashes. Lebrov with the flash, trying to lock up wait! They want to try to get the trundle here, but Inspired υπάρχει μέλλον. Subjugate, already used. Lebrov. Παιδιά, όχι. Έφερα μία φέτα ψωμί. Είναι σημάδι ότι κάνω απεργία πείνας. Με αυτά που βλέπω. Τρως και το ψωμί! Δεν είναι ωραίο, what?
Whipper with the pressure on the bot side of the map. They've also moved their mid lane in. They've moved their bot lane into mid to keep caps underneath this tower. They're fine playing the Orianna into the Lucian because they know that Quad can just continue to wave clear, and this gives complete access to Ο Inspire γιατί είναι 2-0, τι έχασα. Throughout this series have controlled this objective, and it looks like G2's not in a position to challenge it once again. Δεν μπορώ. Αυτό που έγινε ήταν τρελό. has been so good for this team. The bottom lane together, of course, you know Masu as well. But Busio, there's been so much talk about his improvements, over the years, and he has just been so good in North America. Ο Caps είναι μπροστά στα CS. Not bad. Not bad. Winnable game. Super winnable game. Λοιπόν, απλά εγώ θα πω ρε φίλε ότι το είχα πει ότι η μόνη ομάδα που δεν φάνηκε ανταγωνιστική στα Best of 5 της ήταν η G2, κέρδισε το πρώτο game και μετά έφυγε με κάτω τα χέρια, δεν έκανε τίποτα. Ενώ και η Flyquest και η CFO και η Koi ήταν ανταγωνιστικοί καθ' όλη τη διάρκεια του series. Η G2 σίγουρα πρέπει να δουλέψει σε πράγμα, το θέμα είναι τι. Γιατί δυστυχώς για αυτούς ο Caps σου πάει μεγαλώνει. Και δεν μπορεί να παίζει για πάντα στην ομάδα. Και φέτος, αν και τα Worlds είναι έτσι, ξόδεψες έναν χρόνο χωρίς αποτελέσματα. Είναι πολύ. Η Koi έπαιξε 4, η G2 24, στο βγάλα. Keeping Quad in a side lane, normally Orianna doesn't want to be there. She's so susceptible to ganks in these longer lanes, but it's very difficult for Hansama to just walk up and trade against him. Κοίτα, στο παγκόσμιο έχουμε και άλλες ερωτήσεις, ρε φίλε. Τι θα γίνει και με τους KC, τι θα γίνει με όλους αυτούς. Παιδιά, και να μην τελείωσε ακόμα το series, και να μην τελείωσε ακόμα το series, βλέπετε τα προβλήματα. Με τη Flyquest παίζεις. Αν η Flyquest είναι μια ομάδα που πάει να σε πάει 3-0, θέλει σίγουρα να αλλάξεις κάποια πράγματα. 100%. Το δεύτερο game ήταν ok μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή εκεί ήταν πολύ μπροστά, είχαν παίξει καλά fights. Δεν μπόρεσαν. Okay, and you could see right down there in bottom lane, as soon as Broken Blade ulted a minion right there with the Feast, Bwipo immediately summons the Maiden because he knows he'll at least get one Feast cooldown worth of value out of it before Broken Blade tries to burst it down and kill it off. Bwipo maintains control in that bottom lane 1. Παιδιά, δεν προλαβαίνουν να κάνουν αλλαγές. Αυτή τη στιγμή θέλω να καταλάβετε κάτι. Επειδή η G2 είναι στο MSI, όλες οι ομάδες έχουν ξεκινήσει και αλλάζουν τα roster τους. Η G2 θα επιστρέψει στο MSI, ενώ όλες οι ομάδες έχουν κάνει ήδη moves. Που σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι, αν θέλει να αλλάξει παίκτες, να πάρει παίκτες από δεύτερο χέρι. Δεν είναι οι παίκτες που θέλει. Αυτό το roster θα μείνει μέχρι το παγκόσμιο, εκτός αν βγει κάποιος τρομερός free agent. Και το παγκόσμιο θα είναι το τελευταίο του τεστ. Ο Caps είναι ακόμα λίγο μπροστά. Αν καταφέρει ο Caps να πάρει κάποιο μεγάλο shutdown, αν καταφέρουν να σκοτώσουν τον Trundle και κουβαλήσει, το ακούω. Πονδράκος, 3 Voids, ένας Fed Trundle στον αφήρη matchup και ο Skirmishes είναι στο 0-2. Το θέμα είναι πως αυτό το matchup. Ωραία, ο Broken Blade, γιατί δεν μπορεί να πάει να φάει τη γυναίκα, το έχει ακόμα HP. Θα είναι split push machine μετά. Γιατί πρέπει να μιλήσω να ρωτήσω όχι Lucian Brom. Θα ήταν Brom blind, δεν ξέρω αν τους άρεσε να παίξουν Brom vs Nico. With his ultimate available, once he gets level 11, that cooldown is going to be extremely valuable, along with the extra damage. But for now, it's Flyquest. They can play passive. Herald's Είναι 5 πόντους στα pick games. Κλέπες, άλλαξε τα pick games με επίτηδες. No need to overforce anything. They've hit that double Trinity Force power spike, which you love to see. And yeah, Flyquest very comfortable 13 minutes into the game. Ο Masu είναι πολύ καλά bedweight σε αυτό το game.
Παίζεις Kai'Sa, βγήκες από το lane θετικότατα, φαρμάρεις πάρα πολύ καλά και δεν έχεις τιμωρηθεί σε ένα game όπου θα μπορέσεις να βγάλεις damage, γιατί υπάρχει το Shockwave, υπάρχει το ultimate της Nico, υπάρχουν spells τα οποία μπορείς να κάνεις follow-up. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. The Essence Reaver for Han Sama, the biggest gold lead for the side of G2, the only gold lead, is capped with that massive farm advantage of 5 waves. Broken Blade here. He doesn't have the feast. He's still going to try to whoop the Maiden a little bit, but not quite enough damage to guarantee the kill, so the Maiden gets back. Η γυναίκα του θα ζήσει, φίλε. As the gold lead has shrank a little bit. Πρέπει να τη σκοτώσει. Ο Yorick χωρίς την Maiden δεν μπορεί να κάνει πολλά. As the TP into the top side arrives from quad. Broken Blade versus Whippo down here in the bottom lane. Whippo has lost his maiden. Skewmond is nearby waiting in the pixel brush on top of a control ward. Broken Blade is low on HP. Τον πρεσάρει και μετά είναι αφήρει. Θα περπατήσουμε εκεί. Τώρα που δεν έχει knock-up θα μπορούσε να κάνει το step. Να γκριντάρει λίγο. Yikes, free tower. Free tower στον έναν παίκτη ο οποίος είναι μπροστά. Δηλαδή πηγαίνουν πάνω και κρατάνε τον Grubs. Ναι, αλλά βλέπετε ότι δεν απαντάμε κάπου. Η ναφήρη μου ήταν bot, ο Nautilus μου τώρα είναι mid. Είμαστε πάρα πολύ πίσω στο rotate. Το Herald βγαίνει. Αν θέλει Fly να κάνει reset, να παίξει Herald, μπορεί. Τον έλεγχον τον έχει εδώ. Θα πάρουν Herald, μπορούν να κοιτάξουν για Tier 2, μπορούν να κοιτάξουν για να πάρουν το mid, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξεκινήσουν να στακάρουν δράκους. Η Orianna κλείνει το Seraphs, δεν το έχει στακάρει ακόμα, που είναι πολύ καλό item versus Akali. Αλλά και η Akali είναι 152 CS στο 15. Lucio constantly doing all this setup work. Look at this vision line ahead of the spawn of the objective. So Rift Herald comes onto the map, and Flyquest see every entry point that G2 could possibly use because they push up the minion wave in mid lane. That gives you some artificial vision. Then you have the full wards on jungle. Αχ, εδώ πέρα το θέλαμε αυτό. Με το Q μπορεί να είχαμε βάλει. Ο Skewmond είναι πάλι κάτω. Ναμ, motherfucker, nice! Επιτέλους! Πώς τον έφαγε? Το Cho'Gath είναι broken, disgusting, nice pick. Δεν έχω δει Cho'Gath που να χάνει, να ξέρετε. Το pick δεν μπορεί να χάσει από τίποτα. Από τίποτα, ρε. Δεν γίνεται. Είναι pick για όλους. Πάρτε Cho'Gath. Θα σας κάνω βιντεάκι το πώς θα το παίζετε. Και εγώ δεν περίμενα ότι πεθαίνει. Very least, G2 will get another kill on the board, but Flyquest maintaining that control over these neutral objectives. The dragon becomes the next point of focus. 40 seconds. Σε ποιο lane ο Cho'Gath? G2 with the play on bot side happening. Top lane, mid lane, jungle. Into Flyquest jungle. But Inspired, having now cleared his top side, will have plenty of time to move back towards bot. Maybe even can get a cheeky reset in ahead of the dragon that we're expecting. Ρε κυριολεκτικά, αν παίζεις σε low division, απλά πάρε Hail of Blades Cho'Gath και αν πετύχεις το Q σκότωσες. Okay, boys, let's take stock of where everything's at. Caps running away from some ghouls up here in the top lane. Next dragon spawning in 10 seconds. And it's G2 with the setup around the pit with the wards in the Flyquest jungle as Inspired trying to approach. He's got his bot lane. Μόνο που τον κρατάει top είναι καλό. Γιατί ο split pusher σου κρατάει το δυνατό τους member. Ο Cho'Gath είναι tanky, αλλά έχει και το flash του. Το Shockwave μόλις έγινε commit και ωραίο το πέρα το Rapture για να σηκώσουν τον Inspired στον αέρα. Ο Δράκος λογικά θα γίνει feast, αλλά αν κάνει feast για τον Δράκο, το fight είναι πιο ζώρικο. Όχι, δεν το πήρε. Ο Λαμπρός είναι dead. Είναι λίγο dead. Φέλαναν πολλά. Πριν μέσα ο Μάσου προκάρει το passive περί το kill. Είναι kill για Δράκος. Είναι kill για Δράκος που είναι ok για τους G2. Σε έναν κόσμο που θέλουν να πάρουν έστω και λίγα πράγματα είναι ok, αλλά τώρα τι θα χάσουνε.
like he's gonna go steal it to try and bait out that hook into the wall, and then he saves his pillar for the exit. So Flyquest, even though they lose that dragon. Tower στο mid. Flash από τον quad. Έχουμε fist. Ναμ, V2. Παιδιά, είναι ο Broken Blade, ο καλύτερος στο planer. Πάμε λίγο. Wow, πόσα όχι έπεσαν. Τι έγινε, πιάσαν τον Μπούσιο. Χρησιμοποιεί το Pub Blossom και μετά κάνει 3 knockups. Το Pillar καλό, αλλά περιμένει στο Skewmont. Ξαναπετάει πάνω στο Μάσο και ο Μάσο χρησιμοποιεί το Flash για να φύγει μακριά. Με τον Skew να το αγκάρει για τώρα. Δεν δέχεται πάρα πολύ DPS πίσω. Και οι Flyquest το βάζουν στα πόδια. Επιτέλους βλέπουμε επιθετικές όμορφες κινήσεις. Τους έχουν κάτω από τον πύργο. Ο Λάμπρος πρέπει να πιάσει το καλό το hook, αλλά μπαίνει μέσα στο κλουβί. Και είναι το κλουβί με τις τρελές δυστυχώς. Αλλά ο πιο τρελός παίζει να είναι ο ίδιος. Θα δώσουμε το kill, θα πάρουμε το TP, θα φύγουμε μακριά και μετά το fight θα τελειώσει εδώ. Εδώ. Δεν έχει άλλο. I feel like Caps was just a little too antsy there. You could see he TP's in, he sees an opportunity for a fight, and then they're threatening the dive against a full health Trundle. He's already itemizing towards the magic resistance as well. It was an ambitious play and Inspired rightly punishes it. 5-4 still the kill advantage. Let's look back at the collapse. So here is the chase, and this is of course after Broken Blade already got that early kill on the quad, but you're looking at the death timer ticking down and the teleport being ready for him. So Flyquest, they kite back, they're doing some damage. There's still this minion wave that G2 have to deal with, so that buys the necessary time for quad to revive, and Flyquest make the call. Okay, we'll attack the other side. Και εδώ η Κάισα δεν μπορεί να παίξει. Γιατί μόλις τρώει W, η Ακάλη, συγγνώμη, η Ακάλη μόλις τρώει W από την Κάισα, τη βλέπουνε. It's tough. It's tough. Inspired is tanky. Like, this is not ideal for Akali when you're playing into. Είναι ο Inspired ο νέος μου GOAT, μπορεί. Δηλαδή ο Τσόγκαθ είναι 3-1. Είναι πάρα πολύ tanky, έχει πάρα πολύ HP. Αλλά οι άλλοι έχουν Trundle. Οκ. Και με μία Κάισα να κοπανάει πάνω στον Τσόγκαθ ξανά και ξανά και ασταμάτητα, καταλαβαίνεις πως θα είναι λίγο δύσκολα. Οκ, θα είναι λίγο δύσκολα. It is also hard for Skewmon to get in there because the Trundle with these low range. Wait a second, they're actually walking on over now towards this. Το πήρανε. Πάλι κακό smite. Οκ, πάλι λίγο περίεργο smite, αλλά δεν είναι κανείς εκεί για να παίξει τίποτα. Up to 31 after the Otacon harvest them all versus the 6 of G2. Plus 25 flowers is like an extra 2,500, 3,000 team gold difference as Whippo gets caught by the rupture. Flashes away, respecting the feast burst from Broken Blade. He remembers το tower θέλει να πάρει εδώ ο Whippo. Και το tower είναι even. Η Daisy του είναι ζωντανή, οπότε το push του θα έρθει. Αχ ρε φίλε, όχι 3-0. Flyquest, μια συμφωνία. Δίνετε ένα game, σας αγοράζω merch. Οκ, hard game, αγοράζω merch. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Και το αστείο είναι ότι στα predictions ακόμα βάζετε G2. Τώρα δεν έχεις συμφέρει το 3-0. Ποτέ δεν είπα αυτό. Είπα ότι θέλω 10 games. Ωραίος. Ο Κάψας είναι 0-0-0. Summoner spells used between the two of them. Red buff claimed for Flyquest as they're locked in. Μα το άλλο δεν θέλω να ξεκινήσει πιο νωρίς, θέλω να δω 10 games. Θέλω να σκοτώνετε εδώ πέρα. Προβαίνει το giveaway στο τέλος του μήνα, παιδιά. Στο τέλος του τουρνουά. 12 του μηνός, μόλις γίνει ο τελικός του MSI, κληρώνουμε. I think that was a very intelligent play. Broken Blade is pretty much all G2 have right now. Okay, the feats have been good. Ορμάνε μέσα, έχουν πιάσει τον Whippo. Τον κάρουνε one shot, το Caps θα πάρει το kill. Οκ, ένα kill πριν το Δράκο είναι καλό.
Μπορούν να παίξουν 5v4. Νομίζω πως οι Fly απλά θα φύγουν για να πάρουν towers στο mid lane. Αλλά όχι μόνο είναι δράκος, είναι και fist stack για τον Cho'Gath που τώρα θα φτάσει στα 9 fist. Είναι big boy. Τόσο είναι όσο θέλεις. Παιδιά, θέλω ρε φίλε να δούμε παιχνίδια. Δεν γίνεται, έρχεσαι στο stream. Σε αυτό το stream θες να δεις παιχνίδια. Nicely for G2 as well. They rotate Hans and Labrov over to the mid lane in time to keep the tier 2 turret standing. It's not healthy. Δηλαδή, ποιος ήρθε εδώ σήμερα να δει 2-3-0. 3-0 και 3-0. Όχι. Δεν είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Δεν είναι ο λόγος που μεγαλώσαμε έτσι. Εγώ. Παίρνουμε πάνω όλοι. Μετά έχει Genji vs Sal. Έχει το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσαμε να ζητήσουμε. Πέρα από την πλάκα. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή. Πάλι. To be able to get Dragon number 2 as well as the extra gold. I will say, in a smite fight, Flyquest have to be careful. Not only because of the feast, but Shadow also Flame. Ωραία, Shadow Flame για τον Caps, παιδιά, το game είναι playable. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά το game είναι kinda playable. Ο Μάσου βέβαια παίζει πολύ καλά και δεν κάνει mistakes. Αν θέλουμε να κερδίσουμε, πρέπει ο Μάσου να τρολάρει. Πρέπει ο Μάσου να μπει επιθετικά, να πιαστεί, να τον κάνει nom ο Cho'Gath που είναι level 15 ντούκι. Inspired saw one, and he was like, yeah, this probably isn't that safe. Moves away to safety. G2, we're in this lull state right now. Baron not going to be an immediate point of contention, and early secure of the Archon means that that's not available, so these outer towers really become the focus for G2, and Flyquest can just do what they can to match and catch these waves. Biggest individual gold lead in the game is Masu, who is closing in on his third fully completed item. Tower στο top δεν θα πέσει. Αν και το θέλουνε. Ο Caps εδώ δεν πεθαίνει κανονικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έρχονται πάνω του, αλλά είναι safe. Κάνουμε recall. Το επόμενο objective είναι ο Baron που βγήκε τώρα ή ο Δράκος που θα βγει σε 2,5 λεπτά περίπου. Ο Lucian έχει Infinity, οπότε όταν πιάσει ένα combo μπορεί να κάνει damage. Αλλά πόσο damage είναι η ερώτηση. Damage αρκετό για να σκοτώσω κάποιον, περίεργο. Bro, θα το φάει τη γυναίκα, δείτε εδώ. Wait. Δεν πήρε extra stack. Τσάτ, δεν παίρνει extra stack από τη Maiden. Bro, τις προάλλες που σας ρώτησα, όλοι σας ήταν σε φάση extra stack δίνει. Shut the fuck down. All imposters. All imposters. I like the way Flyquest are playing on two lanes right now. That mid tower is not really defendable. Δεν πειράζει, έχει μικρότερο cooldown. Αλλά πάλι ζορίζεται. Broken Blade, πώς μας ακούγεται ρε φίλε το Warmogs εδώ. Χωρίς πλάκα, πώς μας φαίνεται το Warmogs. Θα έχει άπειρο HP γιατί το Warmogs λειτουργεί με τον bonus HP που έχεις. Compared to most of the others in the game. Broken Blade about to hit level 16 here on that Cho'Gath. Bwipo just hit that value there with the Yorick. So the next Maiden is going to be even beefier. Baron is up and alive on the map now. 1 minute until the next Hex Tech Drake. Remember that G2 is up 2-1 in terms of that Drake count. As Busio will continue using these clones, these dummy inspireds to walk in. Προσπαθώ να δω πώς θα παίξει το επόμενο fight. Γιατί οι Flyquest έχουν πολύ γρήγορο Baron, γενικά πάρα πολύ γρήγορα objectives. Έχουν Kai'Sa με 3 items, Shadow Flame Orianna και έχουν Trundle που είναι από τα καλύτερα jungle για να κάνει objective. Με το παλούκι το μεγάλο. Γενικά ο Trundle είναι full underrated στο πώς μπορεί να δουλέψει. Θα μου άρεσε να δω και damage items αν χρειαστεί μετά. Εντάξει, Pure είναι full tank. To keep an eye on what G2 is up to. The goal difference has largely stayed even.
G2 haven't conceded any major advantages since the last fight, but as the observers are highlighting for us right now, it is darkness around the Dragon. Flyquest are going to be able to get the push on mid thanks to Bwipo. Έβαλε 16. Εδώ είναι το play όπου αν πετύχεις knock-up, αν πιάσεις, δεν έχεις και πολύ εσύ ρε φίλε. Δηλαδή ο Λάμπορς εδώ ξέρετε ποια είναι η δουλειά του, να στείλει ένα flash hook πάνω στο μάσου. Και αν το πετύχει κερδίσαμε. Πρέπει να κάνει flash. Το κυνηγάει ακόμα ο Inspire. Τον έχουν στείλει στον τάφο. Han Sama κάνει αμυντικό dash και μετά ο Caps είναι πάνω σε Ward. Ο Broken Blade περπατάει και να κάνει κάτι. Μόνο το flash του και έγινε πάει αμυντικά. Ο Μάσο φτάει μέσα. Μπορεί να πάρει το kill. Το Shockwave καλό. Scum on dead. Η G2 είναι out. Τους φάρμαραν bro. Τους φάρμαραν χωρίς καν να είναι ανταγωνιστικό αυτό το game. Τους τόμπαραν. Πήγαν να παίξουν fight, πήγαν όλοι μέσα. Ο Caps κάνει το τελευταίο του play για το MSI 2025. Και πονάει αυτό, παιδιά. Πονάει πραγματικά. Έρχεσαι από τα play-ins με το ζόρι, έχοντας κερδίσει Βιετνάμ και Βραζιλία. Και χάνεις 3-1 από την ομάδα των Genji. Λες ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα και μετά... Και μετά αυτό. 3-0 από την Flyquest.